அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் சட்டக்கதிர் சார்பில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற 29வது சட்டம் நீதி குறித்த உலகளாவிய மாநாட்டிற்கு வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். It is a great pleasure and privilege for me to invite everyone to participate in the 29th Sattakadir Global Conference on Law and Justice. Today is a concluding session. Today, we invited Honorable Dr. Justice S. Vimala, Member, Tamil Nadu State Law Commission, former Judge of the Madras High Court, chair the session, and the chief guest of the evening, Honorable Mr. Justice Gokhale, former Judge of Supreme Court of India and former Chief Justice of Madras High Court. And also, we invited Mr. A. Sankaran, full-time member, Tamil Nadu Official Language Commission, Ms. Lalita Kumaramangalam, former member, National Human Rights Commission, former chairperson, National Commission for Women, Dr. Raghunatha Reddy, Professor, Bharat School of Law, Bharat University, Mr. S. Muthukrishnan, Advocate, Madras High Court, Madurai Bench, Ms. Anu Narendran, Advocate, Madras High Court, Ms. Kathy Bonsikon, Advocate from Turin, Italy, Ms. Mafi Devadas, Advocate, Turin, Italy, Ms. Prem Prajakumari, Advocate, Madras High Court, alumni of Jindal Global Law School, Delhi. And word of thanks will be given Dr. R. Meenakshi Sundaram, Advocate, member of the editorial board, Sattakadir. I am very happy to welcome our special guest and also the presider over the today's session, Honorable Dr. Justice S. Vimala. Madam Judge, Justice is very close to us. She's always supporting to our various activities. She's always participating in all our conferences, economic conference, our law and justice conference, our conflict resolution conference. She ready to participate in all the conferences and presented a paper on different topics. She's not only judge, she's an academician. She got a doctorate in Madras University, and she is always active in academic as well as judicial activities. உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் மேடம் விமலா அவர்களை வருக வருக என்று மனம் வந்து வரவேற்கின்றேன். அவர்கள் வரவேற்பு தலைமை உரை சொல்வதற்கு முன்னால் நான் இந்த மாநாட்டினுடைய பற்றி கருப்பொருளை பற்றியும் சுருக்கத்தை பற்றியும் சொல்ல இருக்கிறேன். இந்த மாநாடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சட்டக்கதிர் ஆண்டு விழா மாநாடாக உலக அளவில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் வழக்கறிஞர்கள், மற்ற மொழி வழக்கறிஞர்கள், சட்ட வல்லுநர்கள், பேராசிரியர்கள் என பலரையும் அழைத்து இந்த மாநாட்டை வருடம் நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். இந்த மாநாடு இன்றைக்கு சட்ட மாநாடு என்று law conference always held in Delhi and Bombay. We want to show in Chennai also equally good and powerful to organize an international conference on law and justice. That is why we always taking as a assignment to take this work to every year to conduct this conference. We successfully conducted many conferences. We published many books in Tamil as well as English. Sattakadir Law Journal started in 1992, launched by late Justice A.R. Lakshmanan, former the late Supreme Court judge, and also the first copy received by Dr. Avai Nadarajan. Sattakadir coming, releasing every month on monthly basis and publishing to 80 pages and translating High Court judgment, Supreme Court judgment, law lexicon, articles, act, and many other things. This is only law journal comes in Tamil. Our idea to bring Tamil as a court language, Tamil should have a legal language,
Tamil should take in all way legally, judicially. That is why we want to train our lawyers and public to know law in Tamil. இந்த காரணத்தினால்தான் இந்த சட்டக்கதிரை தமிழில் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இதற்கு நல்ல ஆதரவு இருக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பலரும் வாங்கி பயன்பெற்று வருகிறார்கள். பொது நூலகங்கள் இதை வாங்குகின்றன, பார் அசோசியேஷன் வாங்குகின்றன, நீதிபதிகளுக்கு இது அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இப்படி பலரும் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். இந்த சட்டக்கதிர் மூலமாக நீங்கள் பல தீர்ப்புகளை ஆங்கிலத்தில் படித்தாலும் தமிழிலே படிக்கிற போது உங்களுக்கு மேலும் மேலும் விளக்கங்களை பெற பெரிய உதவியாக இருக்கும். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த சட்டக்கதிர் மாதம் கொண்டு வரப்படுகிறது. சட்டக்கதிர் அந்த ஒரு பணியை மட்டும் செய்யாமல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த மாநாடுகளை நடத்துகிறது. அதே போல சட்ட மாமணி, சட்டமணி, சட்ட தமிழறிஞர், நீதி தமிழறிஞர் என பல்வேறு விருதுகளை வழங்கி வருகிறது. ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு, ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு, மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கு, வழக்கறிஞர்களுக்கு, மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு, பேராசிரியர்களுக்கு என பலரும் இந்த விருதினை பெற்று பயன்பெற்று வருகிறார்கள். இந்த ஆண்டு காணொலி மூலம் என்பதனால்தான் இந்த அவார்டை நாங்கள் அறிவிக்கவில்லை. சென்ற ஆண்டும் காணொலி நடத்தினால்தான் அறிவிக்கவில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த விருது வழங்கும் விழாவும் மிக சிறப்பாக நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். அந்த வகையில் இந்த மாநாடு நேற்று தொடங்கி நேற்று 10 தலை சிறந்த பேச்சாளர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார்கள். நம்முடைய சட்ட அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு ரகுபதி அவர்கள் சிறப்புரையாற்றினார்கள். மாண்புமிகு நீதிபதி கலையரசன் அவர்கள் தலைமை தாங்கினார்கள். இன்று காலை அதே போல நடந்த சிறப்பு அமர்விற்கு நீதிபதி தமிழ்நாடன் அவர்கள் தலைமை தாங்கினார்கள். 10 தலை சிறந்த பேச்சாளர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார்கள். இன்று மாலை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மாண்புமிகு நீதிபதி விமலா அவர்கள் தலைமை தாங்கி நடத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே மனமும் வந்து வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மற்ற பேச்சாளர்கள் அனைவரையும் அவ்வப்போது பேசுகிற போது நான் குறிப்பிட்டு பேசுகிறேன். உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே தலைமை உரையாற்ற ஆனரபிள் டாக்டர் ஜஸ்டிஸ் எஸ் விமலா அவர்களை அழைக்கிறேன். வருக. எஸ் மேடம், டேக் யுவர் மைக் மேடம். எஸ், ஓகேவா? உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணுங்க. இன்னும் அன்மியூட் ஆகல மேடம். உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணணும். ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் மேடம், ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் மைக். இல்லை, இன்னும் அன்மியூட் ஆகல. அந்த மைக்கு மேல வச்சு ஒரு அழுத்துங்க, தானா அன்மியூட். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் ரைட் நவ். ஓகே, பேசலாம் நீங்க. ஓகே மேடம், நீங்க பேசலாம். Good evening to all of you. Good evening to all of you. Am I audible now? Yes. Audible. Good evening, madam. Good evening to all of you. I am going to tell you a secret for living well and living longer. This is more important at the time of this pandemic COVID-19. The secret to living well and longer is eat half, work double, love triple, and love without measure. This is the only secret. According to us, the affection and love shown by our leader, Dr. V.R.S. Sampath, is most important one. This program itself, I would call it as a love without measure towards the entire humanity. This is what I look at this program. It is rightly said, under adverse conditions, some people break down, but some break records. That is how our Sampath sir is breaking records even in adverse conditions. Law is an instrument of social change, and justice is the first promise of the Constitution. Justice is a very concept that is very near and dear to the heart of everyone in the humanity. With this very important topic, the program has commenced.
And I would like to say how this law and justice is linked to the language, the economic empowerment, the climate change, and everything else in the world. How this topic is all comprehensive, all inclusive, and all important. The human being, we are very much proud about the creation of us as human being. The greatest gift that humans have is the ability to think. That is very unique and very special to human beings. Of all creatures in the world, humans are physically the most ill-equipped. A human cannot fly like a bird, outrun like a leopard, swim like a fish, nor climb trees like a monkey. A human does not have the eyes of an eagle, nor the claws and teeth of a wild cat. Physically, the human beings are most of the times helpless and defenseless. Even a tiny insect can frighten us, but nature is reasonable and kind. Nature's greatest gift to humanity is the ability to think. The humans can create their own environment, whereas animals have to adapt to the environment. That is the main distinction between human beings and animals. When we say that humans can create our own environment, leave alone that we are not creating the environment, but are we remaining without causing destruction of the environment that nature has given to us? This program is being conducted at a time when there is a conference at Glasgow. They are speaking about the global warming, which we will touch shortly. What I'm telling is the ability to think how far we are using, to what extent you are using, or for what purpose we are using. This is the conference in which we are made to think about that also. My first endeavor would be to show how language is very important for us. Padi, நூலை படி, சங்கத்தமிழ் நூலை படி, முறைப்படி நூலை படி, காலையில் படி, கடும்பகல் படி, மாலை இரவு பொருள் படும்படி, கற்பவை கற்கும்படி, வள்ளுவன் சொன்னபடி, கற்கத்தான் வேண்டும் அப்படி, கல்லாதவன் வாழ்வதெப்படி. இப்படி இரண்டே எழுத்துக்கள் படி, இரண்டே எழுத்து ஒரே சொல் படி. இந்த படியை வைத்து எத்தனை படிகளை பாரதிதாசன் அவர்கள் கட்டி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள். இப்படி தாய்மொழி, தமிழ்மொழி, தாய்மொழி வழி கல்வி, வாழ்க்கை என்றால் என்ன, வாழ்க்கை என்பது எப்படி, வாழ்க்கை என்பது எவ்வாறு என்பதையெல்லாம் சொல்ல முடியும் என்றால் அதை தமிழ் மொழியில் தான் சொல்ல முடியும், நம்முடைய தாய்மொழியில் தான் சொல்ல முடியும். தாய்மொழி அது தாயிடமிருந்து கற்கும் மொழி, நமக்கு தாயாய் அமைந்து உலகியலை கற்பிக்கும் மொழி. தமிழ் எழுத்துக்களோடு மட்டும் தொடர்புடையது அல்ல நம்முடைய மொழி, அது பண்பாட்டோடு தொடர்புடைய மொழி. உலகம் முழுவதும் உள்ள 8 கோடி தமிழர்களுக்கும் தாய்மொழியாய் உள்ளது. இப்பொழுதுதான் நமக்கு தேசிய கீதமான ஜனகணமன யுனெஸ்கோவால் உலகினுடைய மிகச்சிறந்த தேசிய கீதமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தாய்மொழியினுடைய முக்கியத்துவத்தை யுனெஸ்கோ பேசிக் கொண்டிருக்கின்றது. இப்படி உள்ள மொழியை நமக்கு இந்த அரசியலமைப்பு சட்டமும் இதர சட்டங்களும் எந்த அளவிற்கு தாய்மொழியை பயன்படுத்தும் உரிமையை தந்திருக்கின்றன என்பதை இந்த மேடையில் உள்ள பேச்சாளர்கள் அனைவரும் பேச இருக்கின்றார்கள். ஏற்கனவே வழக்கறிஞர் முத்துகிருஷ்ணன் போன்றோர் உயர்நீதிமன்றத்தில் கூட தமிழில் பேசும் உரிமையை ஆதாரபூர்வமாக எடுத்து சொல்லி தமிழிலும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு மிக சிறந்த விஷயம். About this language rights, I have gone through several constitutions of the world, of which I find the South African Constitution is emphasizing the importance of using mother tongue as our language in the court is the most important one. I am reading some portions from the judgment. Language is so intimately related to the form and content of expression that there cannot be true freedom of expression by means of language if one is prohibited from using the language of one's choice. There is no true freedom of expression under Article 19 of the Constitution if there is no freedom to use our language. Language is not merely a means of medium of expression. It colors the content and meaning of expression, a means by which people may express its cultural identity. It is also the means by which individual expresses his or her own personal identity and a sense of individuality. This is the judgment of South African High Court. The right for everyone to use any official language in the court is more than a communication rights. It is not purely a communication rights. It is a fundamental human right. If I say that I am born in an independent country,
I have my right to speak in a mother tongue. It is my natural right. It is my fundamental right. It is a human right. It is a right that is conferred upon me just because I am a human being. I should be able to express my view, my freedom, my expression in a language that I like most. This is what I have understood that. In the South African, there were 9 languages, out of which English and Afrikaans was the only language that are permitted inside the court, about which Justice has to say this. To use only English and Afrikaans as official languages for all practical purposes in court, to the exclusion of all other official languages, according to the Judge President of the Cape High Court, unfortunate, unconstitutional, and untenable, and a painful reminder of our past, of which all right-thinking South Africans should be ashamed. If the right is not given, the judges have said South African people should be ashamed of if they are not given the right. This is how it is there. I would like to simply point out that even in the year 1956, the state of Tamil Nadu has passed Madras Official Language Act 1956, which received the assent of the governor on 1957 to provide for adoption of Tamil as a language to be used as official for all official purposes in the state of Madras. Then it was called the state of Madras. And then I do not want to encroach much upon the speaker's freedom, and I will leave it at that. What does our constitution says? How does the constitution protect the fundamental rights of our people? How the law and justice is promoted? Law is interconnected with justice. To that extent, the constitutional provisions are interpreted to ensure that the fundamental rights are never denied to people of our country. Dr. Baba Sahib Ambedkar invoked the phrase constitutional morality during the Constituent Assembly debates. Ambedkar was apprehensive about too much power being given with the legislature at that point of time, because he believed that immediately after independence, the masses were unaware of the principle of constitutional morality. He believed that unless people are saturated with the constitutional morality, then it will be very difficult to give that power to the legislature. Years after the invocation of this doctrine, the Supreme Court in 2014 once again mentioned the principle of constitutional morality. Starting from basic structure doctrine, there were several other doctrines that was invoked by the Honorable Supreme Court. Indian constitutional jurisprudence is the living proof of how the judiciary has shaped the constitution and its effectiveness by assigning newer doctrines and newer tests. By interpreting the meaning and power vested in the constitution, the judiciary has given doctrines such as basic structure, arbitrariness, manifest arbitrariness, etc., etc. But none of it is found in the text of the constitution, but the morality, the basic structure, it is spoken to by the constitution. That is how the constitution has protected. Constitution has established its supremacy in the administration of justice to the people, about which also our eminent speakers will speak. Then there is a challenge by COVID-19. That is a crisis that has devastating impact upon our past and present failure. COVID-19 has led a devastating impact upon the people, life, and job. But at the same time, we are talking about the climate change. COVID-19 has challenged us, saying that it is our duty to improve the economy. It is an important to improve the economy on one part of it, and the other part is the climate change. If we use more of industrial product by which we want to improve the economy, carbon emission is going to be a challenge. Therefore, we are now facing the mutually contradictory phases now. The climate change is now considered as the greatest threat to economic stability, as well as its serious impact on the environment and people. Climate change is the biggest threat to economic stability. Economic growth depends on many factors. Key among them are adherence to the rule of law, protection of property rights, and the contractual rights by a country's government, so that markets can work effectively and efficiently. That is how the topics are very carefully, very cleverly, very ingeniously taken, that how the corporate and the economic stability is there and how the contract management should be efficient and all. With the greatest thinking over those topics, these topics have been chosen today. Coming to the climate change conference that was in Scotland in Glasgow,
that was held between October 31st and November 12th. In the Paris Agreement, signed in by the 200 nations during 2015, there was an agreement that the climate temperature would be brought back to the level as was available before the Industrial Revolution. To that extent, there should be a change in the climate. But now there is a serious warning. I will request each and every one of you to please consider this serious warning very seriously. The warning is this: if there is an increase in the global temperature by 4.5 degrees before the end of this century, world will become unsuitable for human living. Unsuitable for human living. That means the world will extinct. Therefore, there is a promise that the global temperature must be contained between 1.5 to 2 degrees Celsius. To this extent, if climate change has to come, what is our role and responsibility? Our Prime Minister participating in this conference has assured net zero carbon emissions by 2070, and in the meantime, he has given a lot of promises and a lot of targets. All the newspapers have pointed out that even though China and USA are the countries which are greatest, they have the greatest responsibility for carbon emission, they have not come with any concrete steps, but India has through our Prime Minister. I will just hint the main lines, and there is also going to be speakers on these topics. New mantra for sustainable development is to ensure peaceful existence with nature. It is very simple. It is as simple as that. We have to ensure peaceful existence with nature. Carbon zero emission by 2070 means India's ambition is, when it comes to fighting climate change, despite being a developing country, we should ensure that the carbon emission is contained. There is a push for renewable energy, and contribution to climate change is going to be a very major factor. And these assurances, you can read it. And there is one more thing we have to take care of. There is conflict between this kind of economic development, climate change, etc., etc. I'll just tell you one example. Take the case of fisheries. It is a sector that is important to Asia, that is in respect of diet and livelihood. Small fishing fleets do not seem to be a climate issue till we understand that what is really going on. Fisheries are normally regulated through bilateral agreement between countries, that is where we fish, this is where we fish, etc. But fishing stocks are moving. Now, all of a sudden, as a result of cascade of effect arising from the changing climate, fish that used to be in our waters may found to be suddenly in your waters. So we are beginning to see the fishing war. On the surface, it is a fishery issue, but on a deeper analysis, it is a climate issue. In fact, it is both also. This is how the interest is going to be conflicting when we talk about climate and economic development. There is going to be interchange. That is why one of the poets has beautifully said, do not harm the environment. Do not harm the water and flora. Earth is my mother. I am her son. May the waters remain fresh. Do not harm the waters. Tranquility be to the atmosphere, be to the earth, to the waters, to the crops, and to the vegetation. Whatever I dig from thee, O earth, may that have quick recovery again. O purifier, may we not injure thy vitals or thy heart. Doing harm to the environment, doing harm to the climate is equal to doing harm to the heart of the Mother Earth. That is what the poet says. It is time for us to think of these issues very seriously and very sincerely. And I thank the organizer for having given me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Honorable Justice. உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பு கலந்த நன்றி. தாங்கள் தமிழ் மொழியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் தமிழ் மொழியினை எப்படி சட்டத்துறையிலும் நீதித்துறையிலும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றியும் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் உள்ள பருவநிலை மாற்றங்களை குறித்து ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்களை பற்றியும் ஒரு விரிவான சொற்பொழிவினை ஆற்றியிருக்கிறீர்கள். உங்களை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்து உங்களை வாழ்த்துவதிலும் பாராட்டுவதிலும் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தாங்கள் எப்பொழுது பேசினாலும் அதிலே ஒரு தமிழ் பாடை அடிக்கும், நீதியும் சட்டமும் கலந்து வரும்.
அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான உரையை ஆற்றுகிற பெருமை பெற்ற பெருமாட்டி நீங்கள். உங்களை இந்த நேரத்திலே மகிழ்ந்து பாராட்டுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அடுத்து இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தருவதாக உறுதியளித்துள்ள ஆனரபிள் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் கோகலே, ஃபார்மர் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இருக்காரான்னு பார்க்குறேன். ஐ திங்க் கேலரியில் பார்த்தா தெரியும். ஐ திங்க் அவருடைய ஃபேஸ் தெரியல. அவர்களிருந்து எந்த தகவலும் இன்னும் வரவில்லை. எனவே நேரத்தினுடைய அருமையை கருதி முதல் பேச்சாளரை அழைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். திரு ஏ. சங்கரன் அவர்கள் நீண்டகால வழக்கறிஞர். சென்னையிலும் திண்டிவனத்திலும் பல்வேறு மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலும் உயர்நீதிமன்றங்களிலும் கடந்த 40 ஆண்டு காலமாக வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்து வருகிறவர். தலை சிறந்த வழக்கறிஞர். அவருடைய திறமையை பாராட்டி தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அழைத்து தமிழ்நாடு ஆட்சி மொழி ஆணையத்தினுடைய முழு நேர உறுப்பினராக நியமித்தது. அவர் கூட அதில் சேருவதா வேண்டாமா என்று பல முறை யோசித்து வழக்கறிஞர் தொழிலை விட்டுவிட்டு இந்த பணிக்கு வர வேண்டுமா என்றெல்லாம் யோசித்தார். ஆனால் தமிழுக்கு பணியாற்றுகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறதே என்ற நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் அவர் அந்த துறையிலே வழக்கறிஞராக இருந்தவர் இன்றைக்கு முழு நேர உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவர் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே வருக வருக என்று வரவேற்று அவர் தமிழ் மொழியினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றியும் தமிழ் மொழியை உயர் நீதிமன்றத்திலும் கீழமை நீதிமன்றங்களிலும் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி உரையாற்றிருக்கிறார். I am requesting Mr. A. Sankaran, full-time member, Tamil Nadu Official Language Commission, will deliver a speech on Tamil as a court language in High Court and the subordinate court. Sir, welcome. Deliver your speech, sir. Yes, unmute your mic. Here. Okay. இப்ப கேக்குதா? கேக்குது. பேசலாமா? பேசலாம். வணக்கம். If you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to a man in a language, in his own language, it goes to his heart. So ஒரு மனிதனிடம் பேசும் பொழுது அவனுடைய மொழியிலே பேசினால் அவன் இதயத்தை தொட முடியும் என்பதால் நான் தமிழிலேயே உங்கள் மத்தியிலே இந்த உலகளாவிய மாநாட்டில் பேச ஆரம்பிக்கின்றேன். எனக்கு முன்னாலே பேசிய மாண்புமிகு முன்னாள் நீதியரசர் அவர்கள் வாழ்வின் ரகசியத்தை 2 வரியிலே சொல்லிவிட்டார்கள். அவர்களுக்கு எனது முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த உலகளாவிய மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய அருமை நண்பர் மரியாதைக்குரிய சம்பத் அவர்களுக்கும் இந்த உலகளாவிய மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு பேச இருக்கின்ற ஆன்றோர்களுக்கும் இதிலே பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற சான்றோர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கத்தை முதலில் நான் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஒரு மாநிலத்தின் தலைமை நீதிமன்றமாக திகழ்வது அந்த மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கும் உயர் நீதிமன்றமாகும். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான உயர் நீதிமன்றம் சென்னையிலே இயங்கி வருகிறது. இதனுடைய கிளை மதுரையிலும் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு உயர் நீதிமன்ற வழக்காடு மொழி ஆங்கிலம். ஆனால் தமிழ்நாட்டின் மாநில மொழி தமிழ். உள்ள போடல. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்களா? ஹலோ. உயர் நீதிமன்ற வழக்காடு மொழியாக தமிழை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது நீண்ட நாள் கோரிக்கை. ஒரு மாநில உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆட்சி மொழி பொதுவாக ஆங்கிலம் என்று இந்திய அரசியலமைப்பு விளம்புகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பின் 348ஆம் உறுப்பில் இது தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசியலமைப்பின் நாடாளுமன்றம் சட்டத்தினால் பிறவாறு வகை செய்யும் வரை உயர் நீதிமன்றத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஆங்கில மொழியில் இருத்தல் வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் இதற்கு விலக்களிப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மாநில ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவரின் முன் இசைவுடன் அந்த மாநில உயர் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் இந்தியை அல்லது அந்த மாநிலத்தின் அரசு அலுவல்களில் பயன்படுத்தப்படும் பிற மொழி எதனையும் பயன்படுத்துவதற்கு அரசியலமைப்பில் அதிகாரம் அளிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வகைமுறையை பயன்படுத்தி ஒரு மாநிலம் அந்த மாநில மொழி ஒன்றை உயர்நீதிமன்ற நடவடிக்கைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கலாம். அரசியலமைப்பின் இந்த வகைமுறையை பயன்படுத்தி மத்திய பிரதேச அரசு இதன் பொருட்டு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அம்மாநில உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்தியை பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி பெற்றுள்ளது. இம்மாநிலத்தை தொடர்ந்து மேலும் 3 மாநிலங்கள் உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார் அந்தந்த மாநில உயர்நீதிமன்றங்களில் இந்தி மொழியை வழக்காடு மொழியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள குடியரசுத் தலைவரின் அனுமதியை பெற்றுள்ளன. நமது மாநிலத்தில் தமிழிலேயே அனைத்து நிர்வாக நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கொள்கையின் அடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள், தீர்ப்பாணைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் நமது மாநில ஆட்சி மொழியாக தமிழை அறிமுகப்படுத்திட தமிழக அரசு முடிவெடுத்தது. தமிழக வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய இம்முடிவினை செயல்படுத்த விரைவில் ஒப்புதல் வழங்க வேண்டுமென மேதகு இந்திய குடியரசுத் தலைவரிடம் கேட்டுக்கொள்வதென தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக தீர்மானம் 6/12/2006 நிறைவேற்றப்பட்டது. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றி 15 ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன. இன்னும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. தமிழ்நாடு சுட்டிக்காட்டி அதே சட்டப்பிரிவை காட்டி மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார் ஆகிய மாநிலங்களின் உயர்நீதிமன்றங்கள் தங்கள் மாநில மொழியான இந்தி மொழியை வழக்காடு மொழியாக விரும்பிய போது உச்ச நீதிமன்றம் தடை ஏதும் சொல்லவில்லை. உச்ச நீதிமன்றத்தின் கருத்தை கேட்காமல் அந்தந்த மாநில ஆளுநர்களே அனுமதி கொடுத்தார்கள். இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நீதிமன்றம் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளே பங்கேற்கும் போதெல்லாம் நீதிபதிகள் அவரவர் தாய்மொழியிலே தீர்ப்பு கொடுங்கள் என்று தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழக ஆளுநரும் அதே கருத்தை வலியுறுத்தி பேசி வருவது பத்திரிகையிலேயே பார்க்கின்றேன். குடியரசு துணைத் தலைவர் மாண்புமிகு வெங்கையா நாயுடு அவர்களும் அப்படியே பேசுகிறார். மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்களும் தமிழ் மொழியின் பெருமையை தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். அப்படியானால் தமிழை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாக்குவதில் யாருக்கும் எந்த மனத்தடையும் இல்லை என்றுதானே பொருள். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தீர்மானத்திற்கு ஒப்புதல் கேட்க வேண்டிய ஆளுநரும் ஒப்புதல் தர வேண்டிய குடியரசுத் தலைவரும் தாய்மொழியில் தீர்ப்பு வருவதை வரவேற்கிறார்கள். நாடாளுமன்ற குழுவும் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தடையில்லை என்று சொல்லிவிட்டது. ஆக எதுவுமே தடையில்லாத போது இந்த கோரிக்கை கிடப்பில் இருப்பதிலே நியாயமில்லை. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 348 2வது கூறு 1வது உட்கூறு ஆவில் எவ்வகையில் கூறப்பட்டிருப்பினும் குடியரசுத் தலைவரின் அனுமதியை முன்னதாக பெற்று அந்த மாநிலத்தின் ஆட்சி மொழியாக இருக்கும் ஒரு மொழியை அல்லது இந்தியை அந்த மாநிலத்தின் தலைமை பிடித்து வைத்துள்ள உயர்நீதிமன்றத்தின் நடவடிக்கைகளில் பயன்படுவதற்கான அதிகாரத்தை அந்த மாநிலத்தின் ஆளுநர் வழங்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 1963 அலுவல் மொழிகள் சட்டம் 7வது பிரிவின்படி ஒரு மாநிலத்தின் உயர்நீதிமன்றம் வெளியிடப்படும் தீர்ப்பு, ஆணை அல்லது உத்தரவு ஆகியவற்றுக்காக ஆங்கில மொழியுடன் மாநிலத்தின் அலுவல் மொழி அல்லது இந்தி ஆகியவற்றுக்கு மாநில ஆளுநர் அங்கீகாரம் வழங்கலாம். உயர்நீதிமன்றத்தின் வழக்கு மொழியாக பயன்படுத்த மேற்கூறிய சட்டப்பிரிவை முன்வைக்க இந்திய ஒன்றியத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் உரிமை உண்டு. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 348 பிரிவு 2 1963 ஆண்டு அலுவல் மொழிகள் சட்டம் 7வது பிரிவு இந்திய ஒன்றியத்தில் உள்ள 4 மாநிலங்கள் பீகார், உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் அந்த மாநிலங்களின் உயர்நீதிமன்றங்களுடைய நடவடிக்கைகளிலே அந்த மாநிலங்களின் அலுவல் மொழியான இந்தியை பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அம்சத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்திய ஒன்றியத்தின் பகுதிகளான மாநிலங்களில் ஒன்றான ஒரு மாநிலத்தில் அதிகாரப்பூர்வமான மொழியை பயன்படுத்துவதில் பாரபட்சம் இருக்க முடியாது. எனவே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலே வேறு ஒரு நிலைப்பாட்டை யாராலும் எடுக்க முடியாது. உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் மொழியை பயன்படுத்துவது என்பது அந்த மொழியை மட்டுமல்லாது ஆங்கிலத்துடன் சேர்ந்து கூடுதலாக பயன்படுத்துவது மட்டுமே ஆகும். எனவே நடவடிக்கைகள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றும் ஆங்கிலத்தில் உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி எவராது விரும்பினால் அவர் ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்துவதிலே தடை ஏதும் இல்லை. மேலும் தமிழ் மொழியில் அளிக்கப்படும் எந்த உத்தரவும் அதிகாரப்பூர்வமான ஆங்கில மொழியுடன்
ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே தமிழ் மொழி தெரியாத எந்த நீதிபதியும் வாதங்களை கேட்பதாலோ அல்லது உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பதாலோ எந்த விதமான சிரமத்தையும் சந்திக்க மாட்டார். 1963 அலுவல் மொழிகள் சட்டம் உருவாகிய பிறகு அரசியலமைப்பு சட்டம் 348 இரண்டாவது பிரிவில் குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில் அனைத்து உயர்நீதிமன்றத்திலும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஆங்கில மொழியிலே இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தற்போது அமலிலே இல்லை. எனவே உயர்நீதிமன்றங்களில் ஆங்கிலம் மட்டுமே வழக்காடு மொழியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுவது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணாகும். வேற்றுமொழியில் நடைபெறும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை பார்க்க போகும் மக்கள் குருடன் கூத்து பார்க்க போவது போலவும் செவிடன் பாட்டு கேட்க போவது போலவும் யாதொரு பயனுமில்லாமல் வீட்டுக்கு திரும்புகிறார்கள் என்று ஆங்கிலேயர் காலத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு கருத்து இப்பொழுதும் அப்படியே பொருந்துகிறது. சட்டம் பற்றிய அறியாமை மன்னிக்க கூடியதல்ல என்கிறது சட்ட மூதுரை. Ignorance of law is no excuse. அதாவது எனக்கு இப்படி ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதோ இருப்பதோ தெரியவே தெரியாது என்று பாமரர் கூட நீதிமன்றத்திலே முறையிட முடியாது. ஆனால் சட்டமோ மக்கள் மொழியிலே இல்லை. படிப்பறிவு இருந்தும் கூட நாம் சொன்ன விஷயங்களைத்தான் வழக்கறிஞர் மனுவிலே கூறப்பட்டிருக்கிறதா? நமது தரப்பை அவர் சரியாக நீதிமன்றத்தில் எடுத்துரைத்தாரா? நீதிபதி எப்படி அதை அணுகினார் என்பதை சாதாரண மக்களும் புரிந்து கொள்ள அவரவர் தாய்மொழி வழக்காடு மொழியாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா? பெரும்பான்மை மக்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்களாகவும் அயல்நாட்டு மொழிகளை அறியாதவர்களாகவும் உள்ளார்கள். ஆகவே தமிழ் மொழியில் சட்டம் என்பது சட்ட நடவடிக்கைகளையும் நீதி நிர்வாகத்தையும் மக்கள் பேசும், பயன்படுத்தும், புரிந்து கொள்ளும் அவர்தம் தாய்மொழியில் அல்லது மாநில மொழியில் நடத்துவதுதான் உண்மையான சட்ட உதவியாகும். நீதிமன்றத்திலும் வழக்கறிஞர்களும் நீதிபதிகளாலும் பேசப்படுவது என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வசதியாக தமிழ் மொழியிலேயே எல்லா செயல்முறைகளையும் விசாரணைகளையும் நடத்த வேண்டும். இதுவே சட்டம் மற்றும் நீதிமன்ற செயல்முறைகளின் குறிக்கோள் உண்மையானதாக உள்ளது என்ற கருத்தை முழுமையாக்கும். மக்களாட்சியில் மனித உரிமைக்கு உத்தரவாதம் தரப்படுவது நீதிமுறை வழுவாத தீர்ப்புகள் வழங்குவதில் தான் உள்ளது. அத்தகைய நீதி பயன்பாடு மிக்கதாகவும் முழுமையானதாகவும் இருக்க வேண்டுமானால் மக்களின் ஈடுபாடு நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். தமிழ் மொழியில் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் அமையும் பொழுதுதான் அப்பொழுது மட்டுமே அந்த நிலை உண்மையில் சாத்தியமாகும். தமிழ்நாட்டில் பெருவாரியான வழக்காளிகளுக்கு ஆங்கிலம் படிக்க தெரியாது என்பது உண்மை. வழக்காளிகளுக்கு தங்கள் வழக்கின் தீர்ப்பை தங்கள் தாய்மொழியில் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். வழக்காளிகளுக்கு தீர்ப்பின் முடிவை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு அந்த தீர்ப்பின் காரணங்களை தெரிந்து கொள்ள இயலாத நிலை உள்ளது. வழக்காளிகளுக்கு தங்களது வழக்கு என்ன காரணத்தினால் வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தது அல்லது வென்றது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாத வகையில் தீர்ப்புகள் அந்நிய மொழியில் இருப்பது ஜனநாயக நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சட்ட உண்மைகளையும் நீதிமன்ற நடவடிக்கையும் தமிழ் மொழியில் தராத போது, அதை தமிழ் மொழியில் நடத்தாத போது மக்கள் தமது சட்ட உரிமைகள் என்னென்ன என்பதை எப்படி அறிவார்கள்? படிப்பறிவில்லாத எளிதில் ஏமாறக்கூடிய பெருவாரியான மக்கள் மொழி தெரியாததாலும் விரிவான சட்ட முறைகள் நடைமுறைகள் அறியாததாலும் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். மக்களாட்சி தத்துவம் பாதிக்கப்படுகிறது. சட்டம் உட்பட எல்லா துறைகளிலும் தமிழ் மக்களின் தாய்மொழியான தமிழை அறிமுகப்படுத்துவதே தமிழ்நாடு அரசின் மேலான கொள்கையாகும். நடுவண் மற்றும் மாநில சட்டங்களை தமிழாக்கம் செய்து வெளியிட ஆட்சி மொழி ஆணையம் ஒன்றையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில சொற்கள் தொடர்களுக்கு ஈடாக தமிழ் சொற்களும் சொற்றொடர்களும் சட்ட சொல் அகராதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ஆணையத்தின் வாயிலாக தமிழேயே சட்டங்களை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டு வருகிறோம். சட்டம் மற்றும் நீதித்துறையில் ஆங்கிலம் தவிர்க்க முடியாது என்பது வெறும் புனைக்கதையே என்று இப்பொழுது உணரப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்கில மொழியின் மந்திர கட்டு, ஆங்கில மொழியின் மாயை இப்பொழுது தளர்ந்து வருகிறது. இப்பொழுது எல்லா மாநிலங்களிலும் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் வரை அலுவல் மொழியாக மாநில மொழிகளே உள்ளதால் எவ்வித தயக்கமின்றி உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் இதை விரிவுபடுத்த முடியும். இந்த குறிக்கோள் நடைமுறைக்கு படுத்தக்கூடியது என்பதையும் கற்பனை செய்வது போல அது எட்டாத கனி அல்ல என்பதையும் நாம் நன்றாக உணர வேண்டும். உலகில் உள்ள மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்புக்கொண்ட 6 செம்மொழிகளிலே தமிழ் மொழி மட்டும்தான் இன்றும் நடைமுறையில் இயங்கி ஒரு மொழியாக செம்மொழியாக உள்ளது. அது வலிமையோடும் பொலிவோடும் பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் இளமையோடு இருந்து வருகிறது. ஒரு நாட்டின் நீதி வழுவான் நெறிமுறை நின்று நிலவுவதற்கு அந்த நாட்டின் நீதி வழங்கும் நடைமுறை உரிய முறையில் அமைதல் வேண்டும். இதற்கு அந்த நாட்டு நீதிமன்றங்கள்
மக்கள் மொழியில் நடைபெறுதல் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த நீதிமன்றங்களில் வெளிப்படைத்தன்மை புலப்படுகின்ற சூழல் உருவாகும். மக்களாட்சி நடைபெறும் நாட்டில் நீதிமன்றங்கள் மக்கள் மொழியில் செயல்பட வேண்டும் என்பதே மக்களின் விருப்பமும் வேண்டுகோளும் ஆகும். எனவே தற்போது தமிழகத்திலே கீழமை நீதிமன்றங்களில் தமிழில் வாதாடுவதும் தமிழில் தீர்ப்புகள் வழங்குவதும் நடைமுறையில் உள்ளது. என்றாலும் கூட கீழமை நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் சிறப்பு அனுமதி பெற்று ஆங்கிலத்தில் தீர்ப்புகள் வழங்கலாம் என்ற நிலை உள்ளது. இந்த நிலை மாற வேண்டும். கீழமை நீதிமன்றங்கள், தீர்ப்பாயங்கள் மற்றும் வருவாய்த்துறை நீதிமன்றங்கள் அனைத்திலுமே தமிழ் மட்டுமே வழக்காடு மொழியாகவும் தீர்ப்பு மொழியாகவும் இருத்தல் வேண்டும். காலப்போக்கில் உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ் வழக்காடு மொழியாக வேண்டும். தமிழ் வழக்காடு மொழியாக நீதிமன்றத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்தால் நாம் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற முடியும் என்பதை சட்டம் பயிலுகின்ற மாணவர்களும் வழக்கறிஞர்களும் எண்ண வேண்டும். அந்த எண்ணம் செயல்படுதல் வேண்டும். இதனை அனைத்து தமிழர்களும் தங்கள் இதயத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த மாநாட்டின் வாயிலாக நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழை வழக்கு மொழியாக அங்கீகரிக்க ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தி 6/12/2006 தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் அடிப்படையிலே அன்றைய தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இந்திய பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியதை இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். மேலும் அவர்கள் அந்த கடிதத்திலே சில மாநில உயர்நீதிமன்றங்களில் இந்தி மொழி பயன்படுத்துவதை சுட்டி காண்பித்து மாநிலங்களுக்கிடையே பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்பதும் அந்த கடிதத்திலே வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது. பெருவாரியான மக்கள் ஆதரவுடன் தற்போது அமைந்துள்ள இந்த அரசில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இதை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 348 பிரிவு 2 மற்றும் 1963 ஆண்டு அலுவல் மொழிகள் சட்டம் 7வது பிரிவு ஆகியவற்றை பொறுத்த மட்டிலே பீகார், உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களுக்கு சமமாக தமிழ்நாடு கருதப்பட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு எதிர்பார்க்கிறது. தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை நிச்சயமாக தமிழக அரசின் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களும் மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்டுவார்கள் என்று நான் பெரிதும் நம்புகின்றேன். எனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தமிழ் மொழியை வழக்கு மொழியாக பயன்படுத்த அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை விரைவாக பெற அனைவரும் ஓர் அணியில் நின்று குரல் கொடுப்போம் என்று சொல்லி முடிவாக அருமை நண்பர் டாக்டர் சம்பத் அவர்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறேன். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் வழக்காடு மொழியாக பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய சில இடர்பாடுகளை ஆராய்ந்து அதனை களைய இதற்கென ஒரு கருத்தரங்கம் தனியாக தாங்கள் முன்னின்று உச்ச உயர்நீதிமன்ற நீதி அரசர்களையும் மூத்த வழக்கறிஞர்களையும் தமிழ் ஆர்வலர்களையும் சட்டத்தமிழ் என்ற பெயரிலே ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற்ற பேராசிரியர் முத்துவேல் போன்ற பேராசிரியர் பெருமக்களை எல்லாம் அழைத்து மாண்புமிகு தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலே ஒரு கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்து இதற்கான ஒரு வழிவகையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றும் இதை செய்யக்கூடிய தகுதியும் அதிகாரமும் அன்பும் பாசமும் உள்ள உங்களிடத்தில் தான் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரியப்படுத்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி நன்றி. அதாவது சக்தி வாய்ந்த பொருள் வாய்ந்த அதாவது தலை சிறந்த ஒரு சொற்பொழிவினை நீங்கள் ஆற்றியிருக்கிறீர்கள். தமிழ் உச்சரிப்பு, அது பேசுகிற முறை, கருத்து செறிவு அனைத்தும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது என்று சொல்லலாம். பிரமாதம் என்று சொல்வது தமிழிலே எல்லோரும் சாப்பிடும்போது சொல்லுவோம், பார்க்கும்போது சொல்லுவோம் ஒரு பொருளை, அந்த மாதிரி ரொம்ப சிறப்பான ஒரு உரையினை நீங்கள் நிகழ்த்திருக்கிறீர்கள். பேராசிரியர் முத்துவேல் சிரித்துக் கொண்டே அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் நன்றாக இங்கு உணர்ந்து இருக்கிறார் எனக்கு தெரிகிறது. ஏனென்றால் இங்கு இருப்பதிலே தமிழ் ஆசிரியர் என்றார். அவர் தமிழில் பேசுவதை எல்லாம் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நன்றாக நீங்கள் ஒரு சொற்பொழிவை ஆற்றிருக்கிறீர்கள். இந்த சொற்பொழிவு நிச்சயம் பயனுள்ள சொற்பொழிவாக அமைந்துள்ளது என்பதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. We will try to organize a separate seminar on official language of Tamil in the High Court of Madras as well as the subordinate court. Already we conducted a few conferences. We published a book also. We given a representation from state government and central government and High Court also. We will try the present government also will take a lot of steps. We will meet the
Law Minister and take necessary steps in this regard. Thank you, sir. You've done a wonderful speech. Thank you. Yes. Now I am requesting Ms. Lalita Kumaramangalam. Madam Lalita Kumaramangalam is there? Lalita Kumaramangalam. You are there? If you're there, say I, then only we can. I'm unable to see your face. I will put a gallery. Okay. Lalita Kumaramangalam, former member of National Human Rights Commission, former chairperson of National Commission for Women. Okay, unable to see her face. Lalita Kumaramangalam? No. Okay. Now I am inviting next speaker, Professor Dr. Professor Dr. Raghunath Reddy, Professor of Law in Bharat Law School of Law, Bharat University. Sir, Professor. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Professor Raghunath willing to give a speech on the expression of, I think you changed the topic. We agreed for that because last year you given the same topic. This year, I will see what is the topic. Yes, you mentioned about, I speak on freedom of expression. Yes. This is a wonderful topic in need of the hour. I am very happy to invite the senior most professor in Tamil Nadu Law School because of after retirement of Ambedkar Law University. Now he joined as a dean and professor of Bharat School of Law. Welcome, sir. You present. Thank you, sir. Thank you, sir. Honorable Dr. Justice S. Vimala, the chairman of the this valedictory session, and other dignitaries, Dr. V.R.S. Sampath, the editor of Sattakadir, and who is the hero of 29th Global Conference on Law and Justice. It gives me great pleasure to share my views on this subject. Last time I spoke on constitutional morality. This time, the organizers have allotted freedom of speech and expression. As Madam Justice Vimala has remarked in her inaugural address, that language is a medium of expression. India is multicultural, multilinguistic, multi-religious society, and the Constitution envisages unity in diversity. So, the topic freedom of speech and expression, if you look at from the constitutional angle, before that, speech and expression are conceptual cousins. As Madam was saying, freedom of speech and expression is a natural right. It is inherent in every human being. It is available to all in the world. India is a paradise for enjoying this freedom of speech and expression. Speech is also a form of expression, because expression means one can express his views in a variety of ways, in so many modes, mediums, print media, electronic media, now social media. So one can express the views in whatever mode, in whatever medium the person wants. It is a multi-dimensional right. But nevertheless, freedom of speech and expression is not an absolute right. It is subject to reasonable restrictions, which is guaranteed under Article 19(1)(a) and also 19 Clause 2, reasonable restrictions.
If you look at the American Constitution, freedom of press is specifically guaranteed, First Amendment to the American Constitution. But unfortunately, under the Indian Constitution, 19(1)(a) specifically guarantees freedom of speech and expression, but press is not there. But nevertheless, the Supreme Court, in so many cases, has said that press is an integral part of speech and expression. So just like speech, one can express views by print media, by press, in writing. So therefore, in writing, by word of mouth, by gestures, by paintings, by cinema, by dancing, by protest, by sit-on dharna, by strike, by agitation. So there are so many ways of expressing the views. And dissent is also a form of expression. Dissent is an essence of democracy. But unfortunately, in this country, everywhere we find governments are silencing the dissent. There is growing intolerance in the country. Take, for example, homophobia, Islamophobia. We hate Islam. We hate Muslims. We hate homosexuals. We hate transgenders. We discriminate them. So this is a kind of intolerance in the country. As a reason, so many people who are dissenters, they are being silenced. For example, Gauri Lankesh was brutally assassinated in Bangalore for her dissent. And there are some anti-superstition crusaders. Narendra Dabolkar in Pune, Kalburge in Karnataka, Govinda Pansare. They are all anti-superstition crusaders. They are rationalists. They wanted to preach rationality in the society. They are all against preaching against superstitions, black magic, blind beliefs. But unfortunately, they were eliminated. They were killed. You must be knowing. They are all called as anti-superstition crusaders. So therefore, there is no place for dissent in this country, which is very important, which is an essence of democracy. So therefore, my dear friends, freedom of speech and expression is the foundation in any democratic organization. And internet, the Supreme Court in Anuradha Vasin has said, access to internet is a fundamental right. There is no problem. But unfortunately, in Jammu and Kashmir, after abrogation of Article 370, now so many leaders, so many politicians in Jammu and Kashmir were arrested, house arrest. They were not allowed to express their views. And internet was shut down. Nowadays, India became a global capital for internet shutdown. For 9 months, for more than 9 months, there was no internet access in Jammu and Kashmir. So, which is an integral part of expression. So, social media, you take social media, there are nowadays, the government started imposing curbs on social media platforms and intermediaries. Recently, the government of Uttar Pradesh imposed curbs on social media when this Twitter and other social media platforms, they were, criticizing the government measures. What are the government measures taken by the government of Uttar Pradesh during the pandemic time? So for them, so therefore, they were not allowed to express their views through social media
platform, and unfortunately, the government of Uttar Pradesh imposed curbs. Similarly, the central government announced new social media rules to curb the misuse and abuse of social media. Of course, it is to curb, the intention is okay, it is to curb fake news. Therefore, my dear friends, during the COVID-19 pandemic, you will find the digital transformation in the country. But then the cornerstone of our digital freedom is safe harbor. The rules announced by the government of India definitely would undermine the principles of open and accessible internet privacy and expression. Definitely, it is going to undermine this freedom of speech and expression. And this could erode the safe harbor protection given to the internet under Section 79 of the Information Technology Act. And as I was saying, the government of Uttar Pradesh has put various social media platforms under scanner during the ongoing coronavirus lockdown period. Friends, you must be knowing Section 66A of the Information Technology Act was struck down by the Supreme Court in Shreya Singhal. But unfortunately, the benefits of the judgment were not implemented anywhere in the country. Still, police started, invoking Section 66A of the Information Technology, which was struck down in Shreya Singhal case. So, like that, you'll find the Shaheen Bagh. It's a junction, very famous place in Delhi, Shaheen Bagh, where protesters blocked the major roads, resulting, traffic jams for so many hours. Women protesters also joined, and the Supreme Court has said, if there is an indefinite occupation of public place for protest or expressing dissent, it is not at all acceptable. This is a very good decision, because you cannot block or blockade the public's place. Protest, dissent, they are all allowed. They are all possible under 19(1)(a), but still, since Shaheen Bagh is a very busy area, blocking of the major roads is not at all acceptable. The Supreme Court has said very recently in this case. So you must be knowing the anti-CAA protests, NRC protests, all those protests were made in prior to COVID-19 pandemic in 2019. Anti-CAA protests, so many protests were made in Shaheen Bagh in Delhi. Similarly, in Vallur Kottam in Chennai. So all these protests were, suppressed by the concerned governments. So protest is a very important expression, form of expression. Similarly, in the Supreme Court, in another important Bharat Kumar case, has said that right to Bandh is not a fundamental right. Bandh, strike, they are all forms of expression. Bandh is not a fundamental right. Similarly, in Rangarajan case, Justice A.R. Lakshman's famous judgment has said that strike is Bandh, strike is also not a fundamental right. A very famous Rangarajan's case. So therefore, my dear friends, this, as I was saying, the right, freedom of speech and expression is not an absolute right. It is very limited right, and it is subject to reasonable restrictions. And it must allow, when we are exercising this right, enjoying this right, we must allow others also to exercise similar freedom. You must be knowing, friends, how the freedom of expression is available in the world. When Salman Rushdie published Satanic Verses, immediately the government of
Iran has issued a fatwa killing Salman, to kill Salman Rushdie, and immediately the government has imposed a ban on satanic verses. This is the freedom available. Similarly, M.F. Hussain, the famous painter, whose paintings were destroyed in Mumbai, his office was vandalized during those days. Now M.F. Hussain is no more. Ultimately, he was driven out of the country. He went to some other country and he passed away. So M.F. Hussain is very famous for his paintings. Similarly, Taslima Nazreen, a Bangladeshi writer, wrote Lazza. Immediately, the government of Bangladesh imposed a ban on Lazza, a very famous novel. And coming to the cinema, Kamala Hassan produced Vishwarupam. Immediately, the government of Tamil Nadu imposed a ban on Vishwarupam. There was a censorship. After 7 cuts in the movie, the movie was allowed for exhibiting. So this is the freedom available in our country, in Tamil Nadu. Perumal Murugan wrote Madoru Bhagam. Immediately, the government of Tamil Nadu imposed a ban on Madoru Bhagam. So, writing a novel, writing a book is very difficult. Producing a movie, very difficult. But imposing a ban is very easy for the government. Lifting the ban is very difficult for the author or for the copyright holder, for the film celebrities to get it vacated or to lift the ban is very difficult. So this is how the freedom of expression is being, is allowed in our country, particularly in Tamil Nadu. So what I want to say is that the hate speech, similarly hate speech, sedition law, 124A, any writings, any verbally speaking, we are providing dissatisfaction towards the government is amounting to sedition. This is sedition law, hate speech law, they are all the laws passed during the British period. Now it is the right time for the withdrawal of sedition law. Sedition law was passed during the British period, and this sedition law was invoked by the then British government against Mahatma Gandhi, who led the Indian independence struggle. Now, in the pretext of national security, in the pretext of public order, this sedition law was being misused, abused, invoked so many times by the police, by the government. Kovalan is a famous folklore artist in Tamil Nadu, folklore artist, Kovalan. So, sedition law was invoked against Kovalan. He is a famous folklore artist, singer. Similarly, you will find nowadays everywhere a ban, book ban, film ban, beef ban. You cannot eat beef also. Beef is very cheap in this country. So you cannot eat beef. There is a book ban. There is a film ban. There is a beef ban everywhere in this country. So you take, for example, the protests, anti-CAA protests, and also protests against NRC. Similarly, now the ongoing protest, anti-farm protests. For the past more than 1 year, the protest is going on for the repeal of these anti-farm laws. And very recently in Uttar Pradesh, there is an incident at Lakshmipur Keri, where four farmers who are doing agitation, silently protesting against these farm laws, they were crushed to death by a minister's convoy, by a union minister's convoy. And in this convoy, the union minister's son is also available, who was taken into custody. See the plight of the farmers, poor farmers
who have been agitating against these farm laws for the past more than 1 year. They dared to do agitation during the pandemic times also at the Delhi borders. Still, the protest is going on. So it is also a kind of expression. So similarly, freedom of speech and expression. Expression means not only to express, it is to receive information, for dissemination of information. Therefore, Right to Information Act is also passed to express, to receive information, to seek information, and for dissemination of information, public information. So this is very important. This is to Right to Information Act is to enforce freedom of speech and expression. Because our democracy is open democracy, participatory democracy, pluralistic democracy. So you can seek views, you can express your views, you can seek the views of others, disseminate those views to others. Okay, so freedom of information is very important. And as a voter, we are all Indian voters. As a voter, we have right to know. Right to know. Right to know is very important. Right to know includes freedom of information. Right to know the antecedents of a candidate who is going to contest in the election. We have a right to know, because if a person is going to contest in the election, we must know him. We must know the antecedents, the criminal antecedents of a person, because so many lawmakers are having criminal antecedents. They are lawbreakers. They are not lawmakers. So this is very important, my dear friends. And so therefore, right to know is also an integral part of expression, freedom of speech and expression. Press. If you look at press, in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar, there was a discussion. According to Dr. B.R. Ambedkar, who is the chief architect of the Constitution, says there is no necessity for incorporating a specific right for freedom of the press. If you look at the American Constitution, there is an express guarantee, First Amendment to the American Constitution. But why it is not there in the Indian Constitution? The reply given by Dr. B.R. Ambedkar was that speech means the press can express its views in the print medium. It is also a speech available for the press. So no specific guarantee is required for that. That was the reply given. So now, this is the reason why press is not recognized as an institution in this country. So many journalists were killed in this country. There is no journalistic freedom. There is no journalistic liberty. So many journalists, editors. Very recently in Tiruvallur, one journalist of a Patrikai, Tamil Patrikai, was killed, brutally assassinated. Why? Because he exposed some, land grabbing incident near Tiruvallur and Tirutani. So just for the purpose of exposing land grabbing incident by a politician, he was killed. So like that, so many journalists, they sacrificed their lives when they express their views in the Patrikai or in newspaper. So newspaper freedom, press freedom is not recognized as an institution. Press is not an individual right. Freedom of the press is not an individual right. Press is not recognized as an institution in this country. Similarly, the journalists, whistleblowers, so many, information activists, whistleblowers. Who is a whistleblower? A whistleblower is a person who exposes corruption in a system, whether it is a public system or private system. Yeah, so many whistleblowers were killed in this country. So many, like journalists. Satyendra Dubey was brutally assassinated when he exposed some corruption in the golden quadruplicate route from Kashmir to Kanyakumari. I am talking about this incident when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of this country. This project from Kashmir to Kanyakumari, a golden quadruplicate project, was very close to his heart, to Vajpayee.
when some corruption was going on in this, Satyendra Kumar Dubey, young IIT engineer, was killed in broad daylight in Gaya. He was because he exposed the corruption. So we cannot expose corruption in the system. We cannot express our views freely. And sometimes the government, if the government will not allow people to express their dissent, to express their association. You must be knowing Bhima Koregan rights. Bhima Koregan rights near Pune. So many academics, human rights activists were arrested. Still they are undergoing imprisonment. Sudha Bharadwaj, Stan Swami, Father Stan Swami, he is no more. He passed away due to COVID. So they were all jailed. Father Stan Swami was a human rights activist promoting the rights of tribal people. Father Stan Swami was, when he was in jail, he was having one disease. So he could not hold, he was having Parkinson's disease. He could not hold a glass also. And for him, sipper was denied. He lost his spectacles. So he underwent trauma, torture. They are all age-old prisoners. Sudha Bharadwaj is a woman prisoner who were involved. They were all involved in Bhima Koregan rights. So in the pretext of national security, in the pretext of that these leaders have delivered inflammatory speeches, they were taken into custody under the draconian laws, national security laws, and also terrorist laws. Okay, sir? Okay, sir? Thank you, sir. Thank you. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. So, thank you. This is a very huge topic. And so, thank you, Dr. Sampath sir, for giving me an opportunity to share my views on freedom of speech and expression. Thank you, sir. Thank you, Professor. You've given a detailed speech on the issues going on all over India for this affected individuals, institutions, and many other things. This all we are seeing the newspaper cuttings and television news every day in different parts of the India and other parts of the world also. This is rulers and people, government and people, soft power and hard power. These issues are going on. Running the government is a big issue by the government people telling, and also the people telling they are facing everyday issues. So both are fighting each other and coming news to this going on every day. But even though freedom of expression is very, very important in a democratic country. Thank you, sir. Given a wonderful speech. Next time, requesting Mr. Thiru S. Muthukrishnan, வழக்கறிஞர், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை. தமிழிலேயே வாதாடக்கூடிய வழக்கறிஞர், கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 20-30 ஆண்டுகளா அவரே சொல்லுவார். முத்துகிருஷ்ணன் சார் வணக்கம். ஆடியபிள் இருங்க பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிடுறேன். திரு முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் தலை சிறந்த வழக்கறிஞர், தமிழில் வழக்கு ஆடக்கூடியவர். அவரை பேச அழைப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அவருடைய தலைப்பு நீதிமன்ற மொழியும் நீதிமன்ற மொழிகள் இந்தியாவிலும் மற்ற நாடுகளிலும் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஒரு விரிவான உரையை 15 நிமிடங்களில் முடிப்பார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார், ப்ளீஸ் பிரசன்ட் யுவர் ஸ்பீச். பேசுங்க சார். மதிப்பிற்குரிய இந்த கூட்டத்தின் இந்த செஷனை தலைமையேற்று நடத்தக்கூடிய நீதி அரசர் மாண்புமிகு விமலா அவர்களே, இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் தலைவர் முனைவர் VR சம்பத் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அத்துணை நண்பர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நீதித்துறையை பொறுத்தவரை 2 சகாப்தமாக எப்படி உலக வரலாற்றை கிமு கிபி என்று பிரிக்கின்றோமோ, அதுபோல் உலகத்தில் உள்ள நீதித்துறைகளை சுதந்திரத்திற்கு முன்பு, சுதந்திரத்திற்கு பின்பு, ஏனென்றால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளுமே ஏதாவது ஒரு வகையில் அடிமைப்பட்டு கிடந்தது. அந்த நாடு அடிமையாக இருக்கும் பொழுது
எப்படி அந்த நாட்டிலே நீதித்துறை செயல்பட்டது, நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அந்த நீதித்துறை எப்படி செயல்பட்டது என்பதை நாம் உற்று நோக்கினாலே இந்த நீதித்துறை என்பது யாருக்கா? இந்த உலகத்தில் எல்லோருமே இப்ப தற்பொழுது ஜனநாயகத்தின் மாண்பை, டெமோக்ரசி என்றால் பை தி பீப்புள், ஃபார் தி பீப்புள், ஆஃப் தி பீப்புள் என்று சொல்லுகிறார். அது உண்மை என்றால் இந்த நீதித்துறை யாருக்காக? மக்களுக்காக. மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில், மக்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மொழியில் தான் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் நீதித்துறை பல்வேறு நாடுகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உதாரணமாக இன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 200 நாடுகளுக்கு மேல் இருக்கிறது. அத்துணை நாடுகளிலும் உதாரணமாக இந்தியாவிலே சுதந்திரத்திற்கு முன்பு நீதிமன்ற நடவடிக்கை, நீதிமன்றம் என்று வந்த அமைப்பே ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் தான் நீதிமன்றம் என்ற அமைப்பு முழுமையாக தோற்றுவிக்கப்பட்டது. சாதாரண கீழமை நீதிமன்றத்தில் இருந்து உயர் நீதிமன்றம் வரை அவர்கள் தீர்ப்பு எழுதுவதற்காக கடைபிடித்த மொழி ஆங்கில மொழிதான். அனைத்து நீதிபதிகளும் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு ஆங்கிலத்தில் தான் தீர்ப்பு எழுதி வந்தார். அதுபோன்று சாட்சி சொல்லக்கூடிய வாக்குமூலத்தை கூட அதை ஆங்கிலத்திலே மொழியாக்கம் செய்து அதன் அடிப்படையில் தான் அவர்கள் தீர்ப்புகள் வழங்கி வந்தார்கள். இது சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இருந்த காலம். நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு மத்திய அரசு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தது, அலுவல் மொழி சட்டம், அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட். அதுபோல் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் என்று ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தது. அந்த சட்டம் வந்த பிறகுதான் தமிழ்நாட்டிலே விசாரணை நீதிமன்றங்களில் சாட்சிகள் தமிழில் பேசலாம், அதை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்க தேவையில்லை என்ற நிலை வந்தது. அப்பொழுதும் கூட நமது நீதிபதிகள் தீர்ப்பை தமிழில் தான் எழுதி வந்தார்கள். 1974 ஆண்டு வரை பார்த்தீர்கள், மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் இருந்து முன்சிப் கோர்ட், மாவட்ட நீதிபதி வரை அத்தனை பேருமே ஆங்கிலத்தில் தான் தீர்ப்பு எழுதி வந்தார்கள். இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை. அதுபோன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய விசாரணை நீதிமன்றங்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் கூட பிரிட்டிஷார் காலத்திலும் அதே ஆங்கிலம் தான் இருந்தது. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பல்வேறு மாநிலங்களில் இன்று கூட ஆங்கிலத்தில் தான் தீர்ப்பு எழுதக்கூடிய நடைமுறை இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது நாம் மிகவும் வருத்தப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை. ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் 1974 ஆண்டு மாண்புமிகு கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழில்தான் தீர்ப்பு எழுத வேண்டும். கீழமை நீதிமன்றங்களில் மாவட்ட நீதிமன்றம் வரை தமிழில் தான் எழுத வேண்டும். தமிழ் தெரியாத நீதிபதிகள் தமிழை கற்றுக்கொண்டு எழுத வேண்டும் என்று ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார்கள். அந்த ஆணைக்கு பிறகுதான் மாவட்ட நீதிமன்றம் வரை தமிழிலே தீர்ப்பு எழுதக்கூடிய நடைமுறை வந்தது. ஆனால் இந்த நடைமுறை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எத்துணை மாநிலங்களில் இன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் அது கிடையாது. இன்று பல்வேறு மாநிலங்களில் கீழமை நீதிமன்றங்கள் கூட தீர்ப்புகளை தமிழில் தான் எழுதப்படுகிறது. என்னை பொறுத்தவரை ஒரே ஒரு கேள்விதான், ஒரு நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, ஒரு நாடு ஜனநாயக நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய கல்வி, நிர்வாகம், நீதி நிர்வாகம் அத்துணையுமே மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் நடைபெற்றால்தான் அது ஒரு பூரணமான சுதந்திர நாடு, ஜனநாயக நாடு என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். உதாரணமாக தற்பொழுது ஜப்பானிலே நீதித்துறை இருக்கிறது. ஜப்பானில் கீழமை நீதிமன்றத்திலிருந்து உச்ச நீதிமன்றம் வரை ஜப்பான் தான் அலுவல் மொழியாக இருக்கிறது. அதுபோல் இன்று சீன நாட்டில் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் சீன நாட்டிலும் கீழமை நீதிமன்றத்திலிருந்து நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் வரை தமிழ் தான் இருக்கிறது. ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய 46 நாடுகளில் 2 நாட்டில் தான் ஆங்கிலம் குலோச்சியது. சுவிட்சர்லாந்திலும், யூகே, இங்கே லண்டன், பாக்கி இருக்கிற அத்தனை நாடு, ஜெர்மனியில் ஜெர்மன் தான் நீதிமன்ற மொழி, பெல்ஜியத்தில் பெல்ஜியம் தான் நீதிமன்ற மொழி என்று இருக்கிறது. அதே போன்று சவுத் அமெரிக்க நாடுகளில், பிரேசில், மற்ற நாடுகளை பார்த்தோம் என்றால் அங்கு போர்த்துகீசிய மொழி, போர்த்துகீசிய காலனியாக இருந்த காரணத்தினால் இன்று அவர்கள் நீதிமன்றத்திலே போர்த்துகீசிய மொழியை நீதிமன்ற மொழியாக பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது. அதுபோல் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் பல நாடுகளில் அவர்களது மொழிகளில் தான் நீதிமன்ற நடவடிக்கை கீழமை நீதிமன்றத்தில் இருந்து உச்ச நீதிமன்றம் வரை இருந்து வருகிறது. அதுபோல் ரஷ்ய நாட்டிலும் ரஷ்ய மொழியில் தான் கீழமை நீதிமன்றத்திலிருந்து உச்ச நீதிமன்றம் வரை ரஷ்ய மொழியில் தான் நீதிமன்றம் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. எனவே இந்த நீதிமன்ற மொழி என்பது யாருக்காகவும் அல்ல,
மக்களுக்காகத்தான். மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் நீதி வழங்கினால்தான் அது உண்மையான ஜனநாயகம், உண்மையான சுதந்திரம் என்ற கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அண்மை காலமாக நமது குடியரசுத் தலைவரும் துணை குடியரசுத் தலைவரும் திரும்ப திரும்ப மக்கள் மொழியில்தான் நீதிமன்றம் இயங்க வேண்டும், மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் தீர்ப்பு எழுதப்பட வேண்டும், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு, உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற அளவுக்கு வந்திருக்கிறார். அதனுடைய தாக்கம். எனவே ஒரு ஜனநாயக நாட்டில், சுதந்திர நாட்டில் மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் தான் நீதி வழங்கப்பட வேண்டும். ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்கிறேன். தமிழ் தெரிந்த வழக்கறிஞர்கள், தமிழ் தெரிந்த நீதிபதிகள், தமிழ் தெரிந்த வழக்காடிகள், ஆங்கிலம் யாருக்காக? ஆங்கிலம் என்பது வழக்கறிஞருடைய கௌரவத்திற்காகவோ நீதிபதிகளின் கௌரவத்திற்காகவோ கிடையாது. நீதி வழங்குதல் என்பது மக்களுக்குத்தான். மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் நீதி வழங்கினால்தான் அது உண்மையான ஜனநாயகம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். உதாரணமாக, ஒரு உத்தரப்பிரதேஷ் நீதிமன்றத்தில் அலகாபாத் பெஞ்சில் AR 1974 அலகாபாத் தீர்ப்புரையில் பக்கம் 164 ஜட்ஜ் அற்புதமாக MH சுக்லா என்ற ஜட்ஜ் மற்றும் கோபிநாத் என்ற டிவிஷன் பெஞ்சிலே ஒரு அற்புதமான தீர்ப்பு. இந்த மொழி பிரச்சனை வந்த பொழுது அலகாபாத் நீதிமன்றத்தில் இந்தி மொழியை நடைமுறைப்படுத்திய போது அதை எதிர்த்து ஒரு நபர் வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார். அந்த வழக்கிலே தீர்ப்பில் ஒரு பேரா சொல்லுகிறார்கள், The battle for supremacy of the English language in England was waged for nearly 500 centuries. 500 ஆண்டுகள் போராடிதான் ஆங்கில மொழியை லண்டனிலே நீதிமன்ற மொழியாக மாற்றப்பட்டிருக்கு. அதுவும் 19ஆம் நூற்றாண்டு தான் மாற்றியிருக்கிறார். எனவே உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் நீங்க ஒப்புமைப்படுத்தி பார்த்தோம் என்றால் அந்த ஒவ்வொரு நாட்டிலும் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு எந்த மொழி நீதிமன்ற மொழியாக இருந்தாலும் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில்தான் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டு வருகிறது. அதுபோல் நான் ஒரு 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீலங்கா சென்றிருந்த பொழுது அங்கிருந்த உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருந்தேன். அந்த உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழில் வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம். ஸ்ரீலங்காவில் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம். ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழில் வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம். ஆனால் தமிழின் பிறப்பிடமான தமிழ்நாட்டில் தமிழில் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது. இங்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் தெரிந்த நீதிபதிகள் கூட தமிழிலே வழக்கு தீர்ப்பு எழுத முடியாது. இதில் இன்னொரு அம்சம், தற்பொழுது உயர்நீதிமன்றம் சென்னையை பொறுத்தவரை, மதுரையை பொறுத்தவரையில் கூட பல நீதிபதிகள் தாங்களை அந்த தமிழ் ஆர்வத்தின் காரணமாக தமிழிலே பேசுகிறார். எனக்கு என்ன வருத்தம் என்றால், நீதிபதி தமிழில் பேசினால் கூட வழக்கறிஞர் தமிழில் பேசுவது கிடையாது. அதுவும் குறிப்பாக திராவிட இயக்கத்தைச் சேர்ந்த எந்த வழக்கறிஞரும் தமிழிலே பேசுவது கிடையாது. அதுபோல இடதுசாரி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த எந்த வழக்கறிஞரும் தமிழிலே பேசுவது கிடையாது. ஆனால் அவர்கள் மேடையிலே பேசும் பொழுது தமிழ் தமிழ் என்று முழங்குகிறார். ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி. எனவே இந்த உலக அளவிலே நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை என்பது மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை கோட்பாடு. மக்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் நீதி, நிர்வாகம், கல்வி கொடுத்தால்தான் இந்த கலாச்சாரத்தை, அந்த பண்பாட்டையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் என்று கூறி எனக்கு பேச வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி 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 முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களே. தங்களுடைய வழக்கறிஞர் தொழில் தாங்கள் பெற்ற அனுபவம், தாங்கள் பெற்ற செய்தி, தங்களால் பெற்ற பயன்கள் அனைத்தையும் மிக சிறப்பாக எடுத்து கூறியுள்ளீர்கள். அதாவது திரு சங்கரன் அவர்கள் பேசுகிற போது சட்ட தமிழ், நீதி தமிழ் குறித்து தனி மாநாடே ஒன்று போட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்கள். அந்த அடிப்படையில் விரைவில் ஒரு தனி மாநாடு அல்லது தனி கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். அதிலே நீண்ட நாளாக தேங்கி கிடக்கின்ற இந்த பிரச்சனையை திரும்பவும் எடுத்து கூறி அரசாங்கத்திடம் சொல்லி, மத்திய அரசாங்கத்திடம் அனுமதி பெற்று, உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அனுமதி பெற்று உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழை வழக்காடும்படியாக, கூடுதல் வழக்காடும்படியாக கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை நாம் செய்வோம் என்று கூறி உங்களை வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன், நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Next, I am very happy to invite Ms. Anu Narendran,
Advocate, Madras High Court. Anu Narendran is an extraordinarily talented advocate, and also she got a gold medal in bachelor degree and master degree, both BL and ML. She's a very talented lawyer. Always we are using her to propagate our Sattakadir as well as our conferences. She always promoting through her video presentation. Even though her father is a very popular lawyer in Madras High Court, Rangarathan. She is practicing in the Kingdom Pedagogy, one of the senior most partner. Anu Narendran, husband, also advocate. He is also a very good lawyer, because I invited her to, you must give a speech, at least this conference. She's always comparing and coordinating many things. I'm very happy to welcome Ms. Anu Narendran to present her speech on contract management. It is emerging issue on this. Thank you, sir. Thank you, Anu. Present your speech. Thank you for the beautiful introduction, sir. I'm very honored. At the outset, I would like to thank Sattakadir first for giving me this wonderful opportunity of presenting my paper, especially on contract management, because 4 years I've been into contract management now. I work with a Californian-based company, which does a lot of aspects of the contract. So I've had a wide range of exposure with contracts, especially. I would like to tell it as an introduction. Thank you, honorable dignitaries who are here. Thank you for giving me your wonderful time. Thank you for listening to me. And with that, I would like to start with saying that what is contract management? Now, this is a concept that is emerging in India. It is a very new concept. But when we see that in most of the other countries, like the United States, New Zealand, Australia, they are already into a lot of contract management principles. So what actually happens in contract management is there are 3 stages which happens. So these fundamental stages are governed by a group of lawyers. There are also a group of engineers. There are a group of machine learning experts. So all these people join together to help business relationships. They try to create a contract, then they try to analyze it. And then there is also the execution part, and there is post-execution also. So now why contract management actually started in the foreign countries is because there was a lot of poor phase management of contracts in various places. Like we see, there are a lot of litigations. Like even in India, there are a lot of litigations because of failed contracts. There's a lot of loss of money. There were a lot of crushing business relationships because people were not adhering to contracts. The contracts were poorly phrased. Time and again, Supreme Court has been harping on the point that we have to draft contracts. The lawyers have the duty to draft contracts that are not ambiguous, that are clear, that put the intention of the parties first. So because of all the lack of clarity in the contracts and because of the loss of money and many disputes, contract management actually came into force. So going to the stages of contract management, first is creation. So where a group of lawyers, they sit and negotiate not with one party, but they sit and negotiate with both parties. Like if party A and party B want to go into a contract, they sit and negotiate with both of them. They get the clear intention of parties. And this is not just across the table negotiation, but they sit and take the terms of the parties in writing. And then they negotiate. And then after that, they go in for signing and approval, etc., etc. So now, why is contract management effective is because they do something called as abstraction and tracking. So we all know that once it is signed, it is the duty of that particular party, whoever are, it goes with the principle of privity of contracts. Party A and party B should know their responsibility. Now, contract management takes it to the next step further. So if I am the contract manager, and if party A and party B have given all their contracts to me, I have a duty to track their contracts after the stage of signing. So what practically I do is I tell them what are their obligations. So it goes through a mechanism. They give the signed contract to me. I will highlight every particular thing that is required in that particular contract. For example, you have a right to terminate on these many days notice. You will have to auto renew your contract on this particular day.
You have to make your payments on this particular day. All this will be fed by a lawyer into the software. And the software will remind party A and party B. It will go in as notifications, like how, for example, Facebook gives us a notification, or how we have Hindu news on our phone. And immediately when there is a news, we immediately get a notification saying that this happened. Similarly, when we go in for a contract management and we are entered into this particular platform, we have a software that manages us. So if tomorrow is my auto renewal, it gives us a notification saying that you have this responsibility under the contract, so you go and comply with it. So these concept of the contract management has made compliance very easy. So this is another step which goes further, and therefore, like, the significance is improved. Apart from it, what does the contract management company also do? They do auditing, they do reporting, they also help in renewals, like I already said. So now, how does all this happen? We have a software. So what happens is, it is not just a brain of a lawyer, it is a brain of the group of engineers who are devising a device. It is a group of machine learning experts who treat the machine. So now the digital era in law is that if these softwares, I go communicate to them, these things are my requirement, the software will be able to generate an automated draft to me. So that is the level of the growth in the digital era in terms of this particular contract. Now, how is this contract management helpful for us? So when I did my analysis, I actually wanted to compare it with already existing Supreme Court judgments. So is this principle, especially because contract management is not very well formed in India, I wanted to compare it with the existing Supreme Court judgments and actually come out with a thesis that this is actually helpful for us. This is actually helpful for us as a country and even as members of the legal fraternity. So now if you go to a number of Supreme Court judgments, for example, Mangal Verma versus Prakash, where the Supreme Court, the 5-judge bench, was talking about the rules of contract interpretation. So what they basically said is that the first rule is to give the true meaning of the contract. So the contract should bring the true intention of the parties, and there is no sort of evidence that is to be entertained in a contract at all when the meaning in the verbatim is very clear. So when the verbatim of the contract is clear, they will not entertain any form of evidence, parole evidence, or any form of negotiations, etc., when it is clear. So I think that this contract management system is actually making that intention of the parties clear, because the negotiation is happening with both the parties. And again, if we go into reducing ambiguity and reasonable foresight, which always the Supreme Court has time and again stated that when any particular drafting is done, there should be an intention to reduce any form of ambiguity. There should also be an intention for a lawyer to have a reasonable foresight. Reasonable foresight means to foresee what would happen in the future. 5 years, if the contract period is for 5 years, foresee it for 10 years and see if it is auto-renewed, what will be the position then? How it is to be renewed? What sort of disputes will arise? So this contract management does not stop with signing of the contract, because it goes little beyond signing of the contract, tracking of the contract, reminding on your responsibilities, that reasonable foresight as it is develops. So I feel that way it is very much in line with the existing principles which the Supreme Court has already laid out in a numerous number of cases, especially with respect to contract interpretation. Now, there are 5 basic rules. Like most of the judgments, I do not want to go into every single judgment, but most of the Supreme Court judgment talk about 5 rules when it comes to interpretation. They say that when you are given a particular contract, don't delve into a human meaning or a human understanding of what was the understanding of the parties at the time of signing. Don't go into the human meaning of it, but just take the plain words. And there is no particular rule that you have to go into the liberal interpretation or narrow interpretation. The Supreme Court says that whichever gives the meaning properly, whichever gives the meaning and intention of the parties, go with that particular interpretation. The next thing is, to any particular intention of a party, especially with respect to a contract between them, it is to be understood with the language and the circumstances that happen around them.
as well as consider the clause and the object together. Not just read a clause, but see the clause and the object together. So if we see all these principles which has been time and again laid out by the Supreme Court, I feel that the current, the digital era in contract management, I would say, is almost in compliance, and it is almost acting like a solution to the various problems that were in existence. And if we see that in my experience, though it is very less in contract management, I've only been 4 years into contract management. I've had the opportunity to look into contracts from China, from United States, especially United States, the state of California, etc., and Australia and New Zealand. The number of litigations with respect to contract management has reduced drastically there. And I feel we as a legal fraternity, our aim is to reduce the amount of litigations, and that is what this contract management is trying to achieve it. So I feel that all these principles, the principles laid out by Supreme Court for so many years together, and the purpose of contract management are aligning. So I feel that it is in that way very much in alignment with each other. One thing that personally I felt that might change is because in many of the decisions of Supreme Court, one particular decision is Vector Gas Limited versus Bay of Plenty Energy Limited. It is a 5-judge bench of the Supreme Court 2010 decision, where they've said that in any contract between a parties, the conduct of the party should not be taken into consideration. They're saying that the plain word should be given meaning, conduct should not be given meaning. But I feel as a member of a legal fraternity, I feel that this position might change in the future because when contract management comes into place, whatever happens between the parties, even the smallest of things that are happening between the parties is captured really well. It is captured in writing. Every negotiation is in writing. So the conduct of the parties is everything is in a virtual platform and it is in writing. So I feel that in future, when India is actually exposed to a full level of contract management, I think that Supreme Court will also take these conducts, these negotiations as evidences in terms of interpreting the intention of the parties. So that position, that legal position might change is my humble opinion. So on the whole, I feel that contract management is efficient for meeting requirements, for managing documentation. It is a very big relief for multinational companies because I've come across companies where those companies sign at least a minimum of 200 contracts in 1 week. And it is impossible to maintain those many amount of paperwork. And especially if those companies want to look into their contracts, it is practically not possible for them to go and search through paper what is their obligation. So when everything is online, like for example, so much has changed between us looking at judgments from commentaries to us looking at judgments from SEC Online and Manu Patra, etc. That these digital platforms gave the information to us very quickly. So like that, this era where contracts are all going digital, and especially these contract management systems connect a child contract to a parent contract. For example, there'll be a master contract, and under the master contract, there'll be 100 other child contracts, which will be based on that. But this contract will not completely talk about the terms. So these softwares connected with the master. So when we put it on the software, we have like what happened to this. It's just a matter of searching, like how we do a Google search. We just have to search the name of the party or our responsibility or what do we have to do on the contract. We get everything related to it. So it is all mechanized and the paperwork is reduced. The amount of searching time is reduced. And especially for lawyers, I would say that there are a lot of machine learning experts who are saying that this machine learning can replace lawyers. I feel that it's completely wrong. I feel that lawyers can never be replaced by any software or machine, but it is going to be a boon for us because if someone comes to us for a particular drafting or a particular particular contract to be done, and if we have a software that gives us our work 90% done, then only 10% of what we have to do is left to us. So that way I feel as the legal community, our work is going to be minimized. So that way I feel it's going to be very effective. And of course, reducing litigations,
It gives reminders to people on performing their contract, compliances. So it is going to make the process entirely easy. So that way, I feel contract management is in alignment with the existing legal system that we already have. And I really hope and believe that India also gets into a lot of this contract management principles, so that it's very helpful for us. So that is with respect to my presentation. I would like to thank all of you for patiently listening to me, especially honorable judges of the High Court and Supreme Court and members of the legal fraternity. Thank you for giving your time for me. But I would like to take 1 minute with respect to a small initiative done by me. So I don't know how many of you are familiar with this symbol, but this is something that I have created where it is called Learn with Anu. It is a free program that I've been doing to spread legal awareness. So I make small videos, 20-second videos, 30-second videos on the basic rights and basic remedies, because I had a chance to interact with so many people for so many reasons, and some of them did not know they have certain basic rights. Educated people who are engineers, who are doctors, did not have basic rights. They did not know they had certain basic rights. Like they did not know if a father is abusing a child, it also forms a part of domestic violence. Like that simple, they did not know. They did not know if someone in the family is abusing them. They did not know they can actually go to the police officers or even file an online complaint. So that led me to start a small initiative where I started spreading legal awareness. Small videos were made, and those videos, it grew into a big portal. And now this portal has almost reached around 16,000 people. I'm very happy to tell that. I will leave my links here. It is my small way of giving back to the society. And I would like to use this platform to invite more people to my platform as well, because these videos are done for free. It is only done for the purpose of creating legal awareness, and I wanted to reach as many as people as possible, because I feel that knowledge spreading among us is very good, but I feel that this knowledge has to reach every small person in the society so that no one is affected. Everyone should know their rights. So I will leave my links here, and you can feel free to have a look at these videos. These are all legal awareness videos, very small videos. You can pass it on to your friends. You can pass it on to your relatives. It has helped many people, even from the rural communities. It has helped many people. So I'll leave it here, and thank you for listening to me. Thank you for Sattakadir. Thank you, honorable judges. Thank you, members of the legal fraternity. Thank you for the opportunity. Thank you, Anu. You've given a wonderful speech about the contract management. Contract management is a very important subject now growing in Western countries. In India, is still not developed very well, because everybody put a contract and kept in the bureau. Forget about it. Carefully, when any issues comes, only they will take out and ask the lawyer, sir, anything you want to see this contract? A lawyer only will ask, can you bring this contract agreement? Then only they will they will say some point. Then after that, they will send a notice and file a case and other thing. The day-to-day management of the contract, automatically issue will be lesser, and also management will be more effective. Especially corporate companies, other companies also, they can do this work. They can appoint some lawyers. Now the lot of lawyers available in the country. So our advocates can use this opportunity to be a legal advisor and contract advisor, contract managers, many other things. Even if you see that now is Indian corporate law, independent directors nomination. Only they are appointing for expert and specialist, chartered accountants, managers, and legal experts, not an advocate. We requested many times, even advocates should be there in every board as a very important, because the women independent director should be there, but lawyers should not be in the part of the independent director system. So we must bring that system. It will get a more job for our people to work in the corporate world.
Now we are talking about the corporate world. Now there is another speaker about from Italy. Her name is Miss Kathy. Kathy is an advocate practicing in Italy for the past 25 years. She is a specialist on corporate law, project financing, commercial law, and many other things. Properly, I requested another Italian lawyer from India, Miss Mafi Irish Devadas, will introduce her properly. I request Mafi, you can tell her about your friend. Okay? Yes. Yes. A very good afternoon from cold Italy and a very good evening to honorable dignitaries. It's an honor and privilege to introduce Avvocato Katia Bonsignore. She's a far-fledged senior advocate in Italy, the founder of the Society of International Lawyers for Democracy, and Avvocato Katia Bonsignore's law firm has contributed judiciously to the just justice system in Italy. Avvocato Katia Bonsignore is also the author of the European Procurement Law series on public-private partnership, and she opined that a wide majority limited to internal and international travels, so on and so forth. Avvocato Katia Bonsignore is a believer of education and empowerment, and I think in this era where we talk about women empowerment, I believe and know firsthand that she's an embodiment of women empowerment. And it's once again my honor and privilege to introduce Avvocato Katia Bonsignore, and I request Avvocato Katia Bonsignore to unmute yourself and share your wise words of wisdom. Thank you, Mafi. Honorable Mr. Justice H.L. Gokhale, Honorable Dr. Justice S. Vimala, and all the other dignitaries, a warm good afternoon from Italy. At the outset, I would like to congratulate to Dr. Sampath, editor of Sattakadir, for organizing and hosting this global conference on law and justice. I've learned to understand that Sattakadir is the first and only Tamil journal that covers legal and human rights, issued since 1992 with global circulation in Canada, USA, UK, and several other countries. So, having myself co-authored in most recent past a book edited by Edward Elgar in European comparative law, I strongly believe that on the importance of creating awareness and sharing perspectives in order to shape today's legal world. As Sattakadir, under the able guidance of Dr. Sampath, has been rendering in a highly laudable way. At this juncture, I would especially like to thank Dr. Sampath for giving me this wonderful opportunity to share my thought on corporate law and economic development. So there is no dispute that law plays a key role in the economic development and a pivotal role in the growth of private business in particular. The importance of law and legal institutions for economic development is widely acknowledged. And when speaking about business, our first thoughts go first to commercial law and contract law, and of course, corporate law. But in order to gain a more comprehensive overview, we must look at the bigger picture. So before addressing to the specific issue of corporate law, I would like to go back on the issue of the rule of law. Finally, in order to make my speech more relevant and more tangible, I will focus on the concrete case of Italy and the recent Italian legislative reform in accordance with the European recommendations,
within the EU Next Generation Programme. I shall therefore divide my speech into three parts: the rule of law, corporate law, and the current legal reform in Italy. Why rule of law? Because good governance sets the normative standards for economic development, and good governance is strictly connected with the rule of law. The rule of law, also called supremacy of law, requires government to exercise its power in accordance with well-established and clearly written laws. The term was first coined in 1885 by the Oxford scholar Dicey, with reference to the principle of government by law. According to Dicey's definition, the rule of law is the principle that all people and institutions are subject to and accountable to a law that is fairly applied and enforced. He described the rule of law as having three basic requirements. First, the supremacy of law over arbitrary power. Second, equality before the law of all, including government officials. And third, constitutional law as the fundamental law. It is clear that the judiciary plays a particularly important role in a system based on the rule of law. And the former Vice President of India, Sri M. Hamid Ansari, in a speech delivered in 2016, claimed that the rule of law has been an important legal principle in Western countries and referred to the G8 Foreign Minister Declaration of the Rule of Law of 2006 and said that an essential ingredient of the proper governance and therefore of economic prosperity is the rule of law. So going now back to economic development, in the context of business, the rule of law establishes rules that people and corporations must follow in doing business to avoid being penalized. In commercial law, security of property rights and integrity of contract fortify investment and trade, which in turn promotes economic growth and development. And this is true also for corporate law. As you all know, corporate law is the body of law that regulates legal entities that exist to conduct business. Corporate law deals with the formation and operation of corporation, so it is strictly related to conducting businesses. The literature on the connection between corporate law and economic development is massive. The main issue is corporate law rule as a tool of investors' protection. Greater investor protection is thought to make it more likely that people will invest, and thus increases the amount of capital available to business, which in turn facilitates economic growth. However, in this regard, there are many queries that require further discussion. For example, is it better corporate law that causes growth or vice versa? Much of the literature suggests that the relationship is not so unidirectional. Another question is, assuming improvements in corporate law cause changes in investment, are then those changes always rises in investment, or they can be reduction too? There is little study on this central issue in most emerging markets. Further, even assuming increases in overall investment, we could ask what parts of corporate law cause these increases, and do the effect differ depending on ownership structure, industry, jurisdiction, or what else? The literature provides some guidance, but as with many things in corporate law, much depends on the context. Yet another important question is whether the law per se matters, or is the likelihood of its enforcement, or how the law is interpreted by a sophisticated judiciary. There remain many questions still open that can be successfully explored in future research.
But let's now focus on a concrete case, Italy. If you compare it to the USA, which has a corporate law that can be defined as enabling, permissive, Italy's mandatory terms in corporate law have always been more pervasive. But experience has shown that successful legislative policies are based on the presumption of permissibility. So prohibitions, limitations, approvals should be the exceptions rather than the rule. And in Italy, the picture is radically changing. Since 2004, Italy has enacted new rules for companies' formation, organization, and administration. This reform has brought Italian company law into line with that of other more advanced countries, introducing simplification. These new rules have replaced those which had been in place for 60 years. The key element of the reform is self-regulation, which allows companies vast powers to establish specific rules in their bylaws or in their act of incorporations or in their deeds, without many strict mandatory requirements. Overall, the 2004 reform successfully introduced changes in the structure of Italian companies, which simplify and speed up the procedures for establishing a business. Prospective foreign investors wanted to set up a business in Italy with a more permanent presence rather than establishing a mere representative office or a branch may decide to incorporate a company. Italy offers a wide range of investment vehicles for creating a corporate entity. The type of entity chosen will largely depend on the company's business model, the amount of capital to be committed, the extent of liability for its founders, and also on tax issues. Foreign investors are free to adopt any of the forms of business and titles available to Italian citizens. Types of business association may be classified in two categories, depending on the circumstance that they are organized on a stock capital basis, and we have capital companies, or on a personal basis, and we have partnerships. The difference between the two categories is that only capital companies are regarded as having a legal entity entirely separate and distinct from the individuals who compose it, with the capacity of continuous existence and having a faculty of taking, holding, and conveying property. A capital's company liability is normally limited to its assets, and the stockholders or quota holders are protected against personal liability in connection with the business of the company. There are two main types of capital company, and foreign investors usually choose one of these two structures to minimize potential liability exposure. Società per azioni, which may be deemed close to public companies in the UK or corporation in the USA, and società responsabilità limitata, which may be deemed close to private companies in the UK or limited liability companies in the US. Both types possess full and separate legal identity, which means that stockholders are generally not personally liable for debts of the company. And since 2012, a new industrial policy for economic growth and competitiveness has been implemented with the aim of creating favorable conditions for the development of a new business culture inclined toward innovation. The Italian government has enlarged the creation of a legislation intended to promote the establishment of a new innovative enterprise with high technological value. And this endeavor has culminated in a law decree in 2012 that is called Italy's Startup Act, and which has introduced into Italian legal system an innovative enterprise of high technological value. The innovative startup
is not just a simple lawmaking exercise. In fact, it constitutes a comprehensive, coherent policy which regards innovative entrepreneurship as a key for industrial policy to follow. So now, bringing our brief review to the present time, it is worthy to note that the current Italian authorities, the Draghi government, has approved at the beginning of this year, 2021, a new plan called the RRP, Recovery and Resilience Plan, connected with the next generation EU aid. The European Union has made available 750 billion euros to support European countries' economy affected by the COVID pandemic. And amongst these resources, 210 billion euros have been allocated to Italy. This is a great opportunity. But what has Italy to do in consideration of this aid? What are we expected to do? Legal reforms. And this brings us back to what we argued at the beginning of this speech, the great importance, the centrality of the rule of law, and in particular, of the process of reviewing the law with the aim of economic growth. With the RRP and its reform, Italy will be a fairer, greener, and more inclusive country with a more competitive, dynamic, and innovative economy. The relaunch action is connected to three strategic tools: digitalization and innovation, ecological transition, and social inclusion. Reforms are the cornerstone of the plan. The reform framework of the plan, in line with the EU recommendation, aim to strengthen competitiveness, reduce bureaucratic burdens, remove constraints that have slowed down the investments or reduced their productivity. And Italy now has to avoid excessive barriers to market entry. And to do so, it is amending its legal rules which limit market access opportunity. So this plan includes reform of justice, both civil and criminal, reform of public administration, reform of some key elements of the tax system, and green and digital transition will be the core of this project. This vast package of reform will result into a concrete and significant increase in growth compared to the base scenario. By 2026, which will be the final year of the recovery plan, the positive impact on GDP will be equal to 3 percentage points. So to conclude, this is a concrete and current example in which law, and more specifically law reform, plays a key role in economic development. Law is not neutral. Law is an instrument of state policy which can be aimed at promoting economic development. As far as corporate law is concerned, what is needed is a legal framework that allows private business, regardless of where it is domestic or foreign, to grow and prosper. But the investor also needs a legal framework that is simple, certain, and stable. So it is important to review the existing rules, but when a satisfactory reform has been obtained, the state must stick to it and be consistent to ensure certainty and build investors' confidence. So this has been a wonderful conference. I have enjoyed listening to the talks on various topics, and I would like again to thank Dr. V.R.S. Sampath for connecting all of us in this virtual platform and for helping us to learn from each other most valuable information. Thank you for having given me the chance to participate to such an important event, and Vanakkam. Oh, thank you, thank you. You've given a wonderful and detailed speech about corporate law and economic development in Italy and other parts of the world. It is a
because we do not know English. The English is not our mother tongue, but we learned English very well. Similarly, your mother tongue is Italian language, but you are given a wonderful speech in English. It is easy to understand about your speech very well. Thank you. And also you told a lot about the corporate law and the economic development. Italy is one of the developed countries in the world because of a lot of business, handicrafts, and import and exports. A lot of things going on in Italy. Italian goods are very famous. Italian suits are very famous. Every corporate personality wants to buy a suit from Italy. Every house is buying a marble from Italy. Like that, many other things. One of the political leaders from Italy, Sonia Gandhi. Like that, many other things. Italy and India is connected. I'm very happy to welcome, and also you presented a wonderful speech. Thank you. Now I'm inviting another speaker from Italy, because she's actually from Chennai. She's now living in Italy in same town, Turin. She studied law in Chennai, then Delhi, then London, then Italy, many other countries. She is having a different laws. She knows many things. She studied human rights. She studied international law, private international law, commercial law, comparative constitutional law, many other things. Her mother also judge of the district court of in Chennai. Now she's living in Italy. She's a very enthusiastic person, very interesting person to know many things. She will be very soon be a very good post in the United Nations. She's on the way her postings. I'm very happy to welcome Ms. Mofi Irish Devadas to present her speech on constitutional rights and education. Welcome, Mofi. Thank you very much, Dr. V.R.S. Sampath. I'm not too sure if I'm worthy of the kindest words you've said, but I will try to do some justice. Honorable Mr. Justice H.L. Gokhale, former Supreme Court Judge of India. Honorable Dr. Justice S. Vimala, member, Tamil Nadu State Law Commission. Other esteemed dignitaries, participants, a good afternoon from cold Italy. Virtual meetings in this digital era are astounding. It unites individuals across the globe without considering national or international boundaries. Dr. V.R.S. Sampath, the editor of Sattakadir, a pioneer of the legal fraternity, author of many books, educationalist, and I have no other words to describe his par excellence, has proven, in fact, that there is no national or international boundaries by organizing the 29th Sattakadir Global Conference on Law and Justice, uniting honorable judges from the Supreme Court of Seychelles and India, judges from the High Court of India, government officials, esteemed professors from renowned universities, advocates from different continents, especially Avvocato Katia Bonsignore from Italy, journalists, students, participants across the globe who has brought in these 2 days with them wealth of experience in the fields of their expertise, and I'm earnestly grateful to Dr. V.R.S. Sampath for having given me this opportunity to learn and share my thoughts in this virtual forum. I have attended many non-virtual and virtual events in the recent past, organized and addressed to, but this 29th Sattakadir Global Conference on Law and Justice is most unique to me for many special reasons, and I would like to highlight a few. I was most fortunate to have known, met, and learned from Honorable Mr. Justice H.L. Gokhale, the Chief Justice of today's session, Chief Guest of today's session, who told me whilst I was pursuing my undergraduate degree in London that
Education is the key for a woman to achieve independence. And he told me that I see you are independent at a very young age in the land, which is the mother of all law, and continues to encourage me in the path of my education, even whilst I was in Italy. And today, I hope, Lordship, I have done some justice to your encouragement as I attempt to address on constitutional rights and education. I fondly remember being called by Dr. Justice Vimala to her chamber after her ladyship had read my article on right to education of women and children, and she patted me and said, "We educated women because it changes the world. And we are women in this continent who are subject to domestic violence. And I do believe that in some way, we have to create awareness so that we don't fall a prey." It is rare to witness mentors and colleagues share the same platform, breaking such stigma, sharing this virtual podium with Avvocato Katia Bonsignore, senior advocate from Italy, author and a pioneer in the legal fraternity in Italy, whom I work for, but she would surely prefer if I said work with, has been inspirational in my career, especially in my academic aspiration. In the most recent past, not only did she encourage me to pursue a course in International Labour Organization on international law, but decided to study with me together, thus imparting education in its literal sense, and said to me, "When girls are educated in the country becomes stronger for a better future. So let us do it together." I believe that education is internationally recognized as a fundamental right. The world witnessed a pause on right to quality education in the pandemic era. We saw empty chairs instead of children in schools, and in some parts, the pause is a lot longer and still continues. At this juncture, it is important to know that such pause can only be temporal as we battle to protect this fundamental right. On the other hand, there are certain parts in the world where children are deprived unintentionally, and in some cases, very intentionally, of this very constitutional right to education. The Constitution of the United States guarantees that equal educational opportunity, no matter what their race, ethnic background, religion, or sex, or whether they're rich or poor, citizens or non-citizens. In addition to this, it also guarantees that local law must protect students against discrimination based on sexual orientation, disability, including pregnancy. Although students with disability may not be capable of having the exact same education with that of a non-disabled student, federal law requires that they be provided with education that is appropriate for them. Evidence from 1920 to 1990 in Canada demonstrates that lengthening the duration of mandatory education significantly increased both the average amount of schooling completed and the adult income of individuals who would have otherwise dropped out. Thus, making education compulsory has also shown to increase school persistence. Great Britain increased the minimum school leaving age from 14 to 15. Over the course of these years, dropout rates of 14-year-old decreased from 57% to less than 10%. India has the world's largest number of youngsters. At the same time, 1/3 of the world's
illiterate population too, unfortunately. It is not as though the literacy levels have not increased, but it is rather increasing rapidly, slowly, and after making multiple efforts on right to educational constitutionally, it still is in words of statutes, which is rather unfortunate. Longer duration of compulsory education has been linked to increased educational attainment in several European countries. I will be failing in my duty if I do not mention that education in Italy, like many other European countries, constitutionally guarantee the right to free public education and are also affordable, as the government as the whole embraces the right to education to its future generations, regardless of the nationalities. And therefore, I encourage younger participants and the parents of younger participants to impart and embrace this right to international education and uphold constitutional right to education at your homes. When this change begins at home, it impacts positively in the society, nation, and in the world as a whole. The Universal Declaration of Human Rights guarantees the right to education and specifies that schooling should be free and compulsory at primary levels. 160 ratified countries of International Covenant on Economic and Social Cultural Rights reaffirmed this commitment and pledged to make secondary and higher education accessible to all, progressively free or affordable in certain circumstances. In 1989, the Convention on the Right of Child broke new ground, identifying children as bearers of the rights and established Committee on Rights of the Child to monitor enforcement of these rights. 193 state parties to the Convention committed to providing free and compulsory primary education, making secondary education available and accessible to every child, though measures such as introduction of free and affordable education and making higher education accessible to all on basic capacity. Multiple international agreements are protected and protects equal rights of specific groups, also recognize the right to education. These include the International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention on Rights of Persons with Disabilities, and so on and so forth. Thus, constitutional protection at all levels has appeared to have increased in the recent past. It is now our individual and collective duty to embrace this right. At this juncture, I quote Honorable Mr. Vito Bonsignore, former member of the European Parliament, father of Avvocato Katia Bonsignore, who voted in favor of combating violence against women in the European Parliament. And I quote, "Violence against women is caused because of cultural backwardness and reduction of education. I am humble yet a proud daughter of one of the highly qualified judges in India who has 14 degrees after her name, including 2 doctorates. And finally, I fondly remember my grandfather who told me that education is your passport to your future.
I have mine, and I encourage you all to have yours too. Once again, I would like to thank Dr. V.R.S. Sampath and Sattakadir for organizing this remarkable and illuminating global conference on law and justice, uniting people across the globe. And I hope that he will continue to do so. And I earnestly thank him for always and consistently encouraging youngsters like myself at every virtual and non-virtual platform. Thank you very much once again. Thank you, Sophie. You've given a wonderful speech on constitutional right and education. Education is very important for women, and not only women, for everyone. In India, the below 35 years population is 70%. The most of you rightly told, the youngsters available only the #1 country only in India. So at the same time, illiterate also in India, because this is a very important information you told in this forum. Because of that's why the government of India and various state government opening a lot of educational institutions, even those private parties opening many institutions, government opening many institutions like medical colleges, IITs, IMS, like that. So people, everyone should read, go to school or a college or a university to study more and go to all over the world. Indians can play a very major role from all over the world. Because of Europe, the youngsters population only 40%. The old people population 60%. Our youngsters only go to every country to serve them for any number of capacities. Or a driver, or a watchman, or a clerk, or a professional, or a doctor, or an engineer, or an advocate, or a chartered accountant. Any job, our Indian youth can go to all over the world to play a very major role to run the country. That is the situation. Recently, you know, Canada, a defense minister from India, the USA vice president from India, Malaysian 2 to 3 ministers from India. Like that, all over the world now Indians are going there to working in different fields, including politics, and occupying very important positions. So education is very, very important. Professional education, more important to settle themselves and to make money themselves and live happily themselves. Thank you, Wafi. Next time, I'm very happy to invite Miss R. Prem Rajakumari, one of the prominent advocate in Madras High Court. She is practicing more than 10 years. She studied in School of Excellence in Chennai, as well as in Jindal Global Law School in Delhi, bachelor degree in Chennai, master degree in Delhi. She is very good in English, as well as drafting the letters, drafting the contract, drafting many things. She's a very talented advocate. She's helping a lot for our conference. She's one of the coordinators for this conference. I'm very happy to invite her to present her speech on evaluation of EU policy and law making in the environmental arena. Welcome, Rajakumari. Thank you, Dr. V.R.S. Sampath, for the brief intro. Honorable Justice Vimala, members of the dais, legal luminaries, advocates, academicians, and friends, a warm good evening. The topic that I've chosen for today's presentation is evolution of European Union policy and lawmaking in the environmental arena, with little discussion on lessons to learn by our Indian community. European Union has the world's highest environmental standards developed over decades and is the only region in the world which is publicly committed itself in trying to reconcile economic growth, social concerns, and environmental protection. Doing so, it can offer a model to other countries or regions worldwide. The European Union takes a clear position on sensitive issues affecting people, such as environmental protection, renewable energy resources, the precautionary principle in food safety, the ethical aspects of biotechnology, the need to protect endangered species, etc., and remains at the forefront of global efforts to tackle global warming.
In December 2008, it unilaterally committed itself to a 20% cut in greenhouse gas emission. Environmental protection now represents an important area of European Union action, both internally and at the international level. Over the last 4 decades, the Union has adopted more than 200 pieces of legislation in this field. On the international plane, the European Union is a party to more than 40 multilateral environmental agreements, and is often an active supporter of environmental standards in environmental negotiations. I would like to throw light on a few laws and policies evolved from time to time on the environment front. The beginning of European Union's environmental policy can be traced to the Paris Summit held in the year 1972. A declaration on environment and consumer policy was adopted at this summit, which requested the European Commission to draw up an action program for environmental protection. The Environmental Action Program was adopted in 1973 and represented the Union's first environmental policy. The primary reason for the introduction of a common environmental policy was the concern that diverse environmental standards could result in trade barriers and competitive distortions in the common market. Different national standards for particular products, such as limitations on the lead content of petrol, pose significant barriers to the free trade of these products within the economic community. An additional motivation driving the Union's emerging environmental policy was the increasing international politicization of environmental problems and the growing realization from the beginning of the 1970s that environmental pollution did not stop at national borders but had to be addressed by cross-border measures. In fact, there was no mention of environmental policy in the founding treaties of the Union, and hence there was no explicit treaty basis which underpinned the European Union environmental policy. However, the treaty text was interpreted dynamically, enabling environmental policy to be regarded as an essential goal of the community, even though it was not explicitly mentioned. It was not until the middle of the 1980s that the signing of the Single European Act in 1986 that economic and ecological objectives were put on a more equal footing within the European community. The Treaty of Maastricht, executed in the year 1993, made the environment an official policy area. The Treaty of Amsterdam, executed in the year 1999, established the duty to integrate environmental protection into all European Union sectoral policy with a view to promoting sustainable development. Combating climate change became a specific goal with the Treaty of Lisbon, executed in the year 2009. The European Union is an important and influential actor in international environmental negotiations. The European Union environment policy rests on the principles of precaution, prevention, and rectifying pollution at source, and on the polluter pays principle. The precautionary principle is a risk management tool that may be invoked when there is scientific uncertainty about a suspected risk to human health or to the environment emanating from a certain action or policy. The European Commission has not only an exclusive right to propose new environmental policy, but also a responsibility to ensure the implementation of environmental rules. It is a party to numerous global, regional, and sub-regional environmental agreements on a wide range of issues such as nature protection and biodiversity, climate change, and trans-border air or water pollution. At the 10th conference of the parties to the Convention on Biological Diversity, held in Japan in the year 2010, the European Union made a major contribution to achieving an agreement on a global strategy to halt the loss of biodiversity by 2020. Likewise, as emphasized by Honorable Justice Vimala in today's session, the Union helped shape several major international agreements adopted in 2015 at the UN level, such as the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Agreement on Climate Change, and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. It also became a party to the Convention on International Trade in Endangered Species. The European
Union emissions trading system is a cornerstone of the Union's policy to combat climate change and its key tool for reducing greenhouse emission cost effectively. The European Union emission trading system works on the cap and trade principle. It caps the total volume of greenhouse gas emission from installation and aircraft operators responsible for around 50% of the Union's greenhouse gas emissions. The system allows trading of emission allowances so that the total emissions of the installations and aircraft operators stay within the cap and the least cost measures can be taken up to reduce emissions. As the first and largest emissions trading system for reducing greenhouse gas emissions, the system covers more than 11,000 power stations and industrial plants in 31 countries and flights between airports of participating countries. Several hundred directives, regulations, and decisions are enforced today in this field. However, the effectiveness of the European Union environmental policy is largely determined by its implementation at national, regional, and local levels, and deficient application and enforcement remain an important issue. A number of important challenges remain to be addressed if the European Union is to play a meaningful role in the protection of the environment and to affirm itself as a leader in the global environmental governance processes. I would like to share a personal experience of mine at this time. When I made a trip to Europe to participate in the Solutions Conference organized by Helmholtz Center for Environmental Research, Germany, and funded by the European Union's 7th Framework Program held in Germany, I noticed that the water bodies of each of the European Union countries were so pure and clean. One of the major lessons for India is to preserve and conserve our water bodies. India is endowed with extraordinarily diverse and distinct traditional water bodies found in different parts of the country, which play a vital role in maintaining and restoring the ecological balance. Increasing negligence and lack of conservation of water bodies had led to this major water crisis. Water bodies have been under continuous and unrelenting stress caused by encroachment, effluent discharge, which have been identified as a major cause of flash floods in Mumbai, Uttarakhand, Jammu Kashmir, Kerala, Karnataka, with the current one in Tamil Nadu. It is of utmost importance for meeting the rising demand for water augmentation, improving the health of water bodies as they provide various ecosystem services that are required to manage microclimate, biodiversity, and nutrient cycling. As a step towards attaining sustainability, emphasis on long-term goals, operation and maintenance should be included along with allocation of budget. Encouraging local people to collaborate with other stakeholders to successfully utilize resources and ensure the protection and conservation of water bodies is required. Success of the water bodies should be tested on all three fronts, namely economic, environmental, and social. In total, an integrated approach taking into account the long-term sustainability, starting from the planning stage, where looking at every water body along with its catchment is required. Legislations suiting or addressing the current issues and stringent measures need to be enacted in the forthcoming parliamentary sessions with support from all ideological blocs and implemented robustly. Let us hope that India overcomes all these challenges and stays on par with the global community to implement environmental policies evolved over time. Here, I conclude with the lyrics of the famous singer Michael Jackson. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Thank you. Thank you, Prem Rajakumari. You've taken us to Europe and also taken us to environmental issues and many other things. It is useful for us to know what's going on in the world as well as in India. Water body, not only water body, for the present issue, for the change of the climate and many other things. India also to take a lot of initiative to act on environmental issues. Now I am requesting the Chair, Honorable Dr. Justice S. Vimala, to say concluding remarks as a chair of the concluding session. Madam.
Just unmute your mic. Unmute பண்ணுங்க. Still not on. Oh, okay. Am I yes. audible, sir? Yes. Sir, thank you very much. It was such a pleasure and such a delight to hear all the eminent speakers to speak on various subjects. I will just like to highlight only one or two points said by the speakers. First is Advocate Shankaran. ரொம்ப அழகா கேட்டாரு. யாருக்குமே தடை இல்லை, எங்குமே தடை இல்லை, ஏன் தமிழ் மட்டும் வரவில்லை. ரொம்ப அழகா கேட்டாரு. இதை விட பெட்டரா கேட்க முடியாத ஒரு கேள்வி. உண்மையான சுதந்திரம், உண்மையான சட்ட உதவி எல்லாம் நாட்டுல இருக்கணும்னா நம்மளுடைய தமிழ் மீண்டும் வரணும்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது ரகுநாத் ரெட்டி சார், I am very proud and very much honored to disclose that he was my guide during my PhD. Such a wonderful guide. But for him, I would not have understood juvenile justice in a better manner. I should take this opportunity to thank Professor Raghunath Reddy. ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. இன்டர்நெட் 6 months ஜம்மு காஷ்மீர்ல இல்லைங்கிறது டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம் இல்ல, இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ரிலேட்டிங் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். அதுல ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் பிரிண்ட் மீடியா, எலக்ட்ரானிக் மீடியா, சினிமா மீடியா, எந்தெந்த மீடியாவில் யார் யாருக்கு சுதந்திரம் எங்க பறிபோச்சுங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. இதை விட அழகா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனை வேற யாராலையும் சொல்லிட முடியாது. அடுத்து முத்துகிருஷ்ணன் சாரும் டெமோக்ரஸி ஆஃப் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புள் எல்லாம் போறாது. ஜுடிஷியரி ஆஃப் த பீப்புள். இஃப் ரியலி வி ஹவ் அப்டைன்ட் ஃப்ரீடம், ஏன் அந்த மைண்ட் செட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஹூ ரூல்ட் அஸ் ஏன் நம்ம அதை கைட்டி வைக்க கூடாது? ஜுடிஷியரி ஆஃப் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புள் தான் இருக்கணும். அப்படின்னா நமக்கு நம்ம தெரிஞ்ச மொழியில புரிஞ்ச மொழியில பேசுற சுதந்திரம் கூட இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் டெமோக்ரஸின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை கண்ட்ரில எவ்வளவு விதமா அவங்களுடைய லோக்கல் லாங்குவேஜ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்மளும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து அனு நரேந்திரன் அவர்கள் அந்த கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல வாட் இஸ் தி நேச்சர் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் தட் இஸ் கிவன் பை த கோர்ட். ஏன் கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற கான்செப்ட் வந்தது? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் poorly phrased, lack of clarity இல்ல. how the software comes into management and finally software வந்திருக்கலாம், எத்தனை வேற வேணாலும் வரட்டும், but there is no where to replace human brain அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. காட்டியா போன் சிக்னோரே அவங்க ரொம்ப அழகா ரூல் ஆஃப் லா ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். அவங்க பேச வந்தது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல how rule of law is important. Rule of law key factor for stable broad-based economic growth. It encourages investment both domestic and foreign along with entrepreneurship and business development. இதனாலதான் rule of law importantங்கிறத அவங்க டாபிக்கை ஒட்டி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அடுத்து ரோல் ஆஃப் எஜுகேஷன் பை மஃபி. அவங்க லைக் பார்த்தா சைல்டு மாதிரி இருக்காங்க, பட் உலகத்துல உள்ள எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் அவ்வளவும் ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டாங்க. I do remember I called her and I appreciated all her efforts. Education is empowerment. Education is fundamental right. But only thing 6 to 14 தான் கவர் பண்ணிருக்காங்க. அதுல 14 yearsல இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டுல எதையும் கம்ப்ளீட்டா கத்துக்கிட்டு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போய் அவங்களை செல்ஃப் சஸ்டைன் பண்ற அளவுக்கு அந்த ரைட்ஸ் போராது. It should be extended at least up to 18. ஏன்னா child is developed as a person up to 18. அந்த ரைட்ஸ் நம்ம இப்பதான் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை சிசு கருவுல இருக்கும் போதே போய் அங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாம் தயாரா இருக்கிறோம். ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன்ங்கிறது அப் டு 18 years வரைக்குமாவது வரணும். அப்பதான் வரும். ஏன்னா education breeds confidence, education breeds hope, and hope breeds peace. அதான் எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எஜுகேஷன் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறத அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அடுத்து பிரேம் ராஜகுமாரி. அவங்க பேர்லயே ராஜகுமாரின்னு இருக்கிறதுனால என்னமோ அவங்க அந்த ராஜாத்தின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி அவ்வளவு அழகா அவ்வளவு ஸ்பீடா டிரான்ஸ்பரண்டா அவங்க ஸ்பீச் என்னன்னே எனக்கு சொல்ல தெரியல. குற்றாலம் அருவியில குளிச்சுட்டு வந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அவ்வளவு அழகா பேசினாங்க. அந்த 4 decades 40 bilateral agreement கொடுத்து எவ்வளவு வாட் இஸ் தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூரோப்பியன் யூனியன், எப்படி என்விரான்மெண்டல் பாலிசியை கொடுத்தாங்க, வாட் இஸ் த நெசசிட்டி ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ். அந்த நோக்கத்துல ஆரம்பிச்சு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ஆரம்பிச்சு லாவோட கான்ட்ரிபியூஷன்ல சொல்லி சோசியல் கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லி வாட் இஸ் த ரோல் டு பி பிளேட் எல்லாம் 15 minutesல ஒரு இன்டர்நேஷனல் டாபிக்கை இவ்வளவு அழகா கவர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் இட் வாஸ் ஏபிள் டு பி.
இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்கால 0 day அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு வருஷம் அதுன்னு நினைக்கிறேன், if I remember correct. 0 day is a day on which there was not even a drop of water in South Africa. அது இப்போ வந்து using water beyond the capacity that is given under the enactment is an offense. அந்த நாள் சீக்கிரத்துல வரும், வந்துடலாம் நமக்கும். அதனால how it is important அப்படிங்கறதே ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. It is not time to talk, but it is time to act அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் பேசாம எதையுமே செய்ய முடியாது, ஆனா நீங்க பேசியே பொழுது ஓட்டாதீங்க, பேசினதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. அதையும் டாக்டர் VRS சம்பத் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்க பேசிட்டே இருக்க போறதுல அடுத்த செயல்ல இறங்க போறோம். அடுத்த உயர்நீதிமன்றத்துல தமிழ் மொழியை ஆட்சி மொழியாக கொண்டு வருவதற்காக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம்னு சொல்லி இந்த கான்ஃபரன்ஸை முடிச்சிருக்காங்க. There cannot be a better ending or the best ending for any conference. I will conclude saying peace is not absence of conflict. It is about coping with the conflict. In the conflict எல்லாம் எப்படி கோப் அப் பண்ணணும்ங்கறத starting to end very beautifully it has been put on place. Thank you very much, Dr. Sampath sir. Thank you every one of the audience who have been patiently listening to me. Thank you so much once again. Thank you, Madam Justice. Given a very good briefing about the whole conference concluding session. Now I am requesting Dr. Meenakshi Sundaram, advocate, as well as the part-time lecturer in the Ambedkar Law University and Madras University, and also board member of Sattakadir editorial board, will present his vote of thanks now. Sir, unmute your mic. I think I'm ready, unmuted. பேசலாம். பேசலாம் சார், நீங்க பேசுறது கேட்கல. மிஸ் மீனாட்சி சுந்தரம் என்ன ஏதாவது ஓகே கேட்கல, இன்னும் ஸ்டில் நாட் இஷ்யூ. ஏதாவது உங்க கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளமா பாருங்க. இல்லை, நீங்கள் பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கல. மீனாட்சி சுந்தரம், நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கல. கேட்கலையே. Sir, you unmuted your mic, but something wrong in your computer. நீங்க மொபைல்ல கூட பேசலாம். கேக்குதா? Can you hear me, sir? Yes, yes, okay. Can you hear me, sir? Okay. பேசலாம். Sir? பேசலாம். ரெண்டு phone on. Sir, sir? Yes, yes. Yeah. See, at the outside, I would like to thank Dr. VRS Sampath for giving me this wonderful opportunity to thank at the concluding session. At the outside, I would like to thank Honorable Mr. Justice Mrs. S. Vimala J., former Judge, Madras High Court, member, Tamil Nadu State Commission, who chaired this concluding session and also gave the comments about all the speakers of the day. And next, I would like to thank Mr. Narayanan, a senior person and a member of Tamil Nadu Law Commission, who emphatically spoke as to how the importance of Tamil is to be implemented if really Tamil is to be the language of the court. Then Dr. A. Raghunath Reddy, former professor, Dr. Ambedkar Law University, presently Professor Bharat Law University, who spoke on the morality and other things about legal fraternity and other people. Then Mr. Muthukrishnan, senior person, who
clearly said that unless we use Tamil in our practical day-to-day life, it cannot be made as a language of the court or anywhere. Therefore, he emphatically said that use of Tamil by lawyers is more important than fighting to make it as a language of the court. Then Mrs. Anu Narendran, who spoke elaborately for the first time about the contracting in law, is a new subject which was in vogue in the building contract and other areas where a composite agreement is signed, wherein the obligations were defined and is implemented through a third-party member. It's a new theory. Then I thank Mrs. Katia Bansani from Italy, who spoke elaborately on the subject, which was very useful and new to us because we come to know clearly as the law that is in force in Italy and other places. Then Ms. Mafi Iresh, a learned advocate from Italy who is now practicing in Chennai, who talked elaborately on the subject. Ms. Prem Rajakumari, who spoke environmental law with particular reference to European law, and it was specifically congratulated by the learned judge also. At this juncture, I would like to place on record before all the members of this thing in the 3 sessions. One was charged by Honorable Mr. Justice P. Kalayarasan. The second session was hosted by Honorable Mr. Justice Tamilvanan. Then one of the hosts of speakers are Honorable Mr. Justice Durai Karnagaran, Chief Justice Supreme Court of India Cecils, and various other legal fraternity who participated and made this function a great success. We thank on behalf of the organization with folded hands all the speakers, participants, and watchers of this session to make this occasion a grand success. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful put. Thanks. Only small correction. The first speaker is Mr. A. Sankaran, not a Narayanan. He's given a wonderful speech in Tamil. Another correction is Mafi started his law in Chennai and practiced in Italy. Yes, the 2 corrections. Otherwise, yes. Thank you for everyone for participating in this conference for the first session, second session, third session. It is a great opportunity to host this conference. Sattakadir வந்து பல்வேறு பணிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டையும் நடத்தி முடித்திருக்கிறது. நீங்கள் அனைவரும் சட்டக்கதிரை வாங்கி படியுங்கள். அதை எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி நானும் சொல்றேன் ஆசிரியர் என்ற முறையில் சட்டக்கதிரை வாங்கி படியுங்கள், பயன்பெறுங்கள். இது உங்களுக்கு தமிழில் சட்டத்தை தெரிந்து கொள்ள பெரிதும் பயன்படும். சட்டக்கதிரை நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்ள பெரிதும் பயன்படும். நன்றி, வணக்கம் அனைவருக்கும். I am closing this session. If anyone want to speak, anyone, we will give 5 minutes time to interact each other. To talk about the judge, talk about advocate, talk about Tamil professor. Muthuvel is walking பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் கூட ஏதாவது சொல்லுங்க. Manivannan, many other people are there. You can tell anything about, say, another 5 minutes time. We are going to interact each other before closing the ceremony. Thank you, sir. நான் சேகர் பேசுறேன். பேசலாமா? யார் எங்க இருந்து? குவைத்ல இருந்து பேசுறேன் சார். பேசுங்க. Okay, sir. Really, it is a very wonderful and excellent conference which is arranged by Dr. Viara Sampath, sir. Really, we are grateful to you. And especially, I later only joined this conference. When I joined this conference, Mrs. Prem Rajkumari was expressing like anything regarding the environmental issues. I am also related to the HSC environment engineer. So I could some point so that how she expressed about the UN Commission and all, they are talking about all the international level she was talking. So there is quite the Environmental Protection Agency also there, how the environment can be protected with this existing and pollution, all the limitations, what we can do, the emissions levels. So when I heard this topic, really, it was very interesting for me. Madam, Mrs. Prem Rajkumar, really, I got some information, but later on I joined this conference. In future, if I had a time to you, I will interact with you related to the environmental issues. Once again, thank you, Viara Sampath, sir, and Justice Mrs.
Vimala Madam to all have the conclusion of these comments about this conference. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. One more person, anyone? Dr. Muthuvelu, to say anything? அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த 2 நாள் இந்த சட்டம் நீதி குறித்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் அந்தந்த தலைப்புகளிலே மிக ஆழமாக சிந்தித்து அரிய செய்திகளை இன்றைய சமுதாயத்துக்கு தேவையான செய்திகளோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அதுல இன்றைய நிகழ்விற்கு தலைமையேற்ற நீதியரசர் முனைவர் விமலா அம்மா அவர்கள் வழக்கம் போல மிகச்சிறந்த அவருடைய ஒவ்வொரு வரியும் ஒரு கொட்டேஷனாக எடுத்து பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு மிகவும் அருமையாக இருந்தது. அந்த அளவில் இன்னைக்கு எல்லா அதாவது உலக நாடுகளில் இருக்கிற பன்னாட்டு அரசமைப்புகள் இருக்கிற கல்வி குறித்து மிக அருமையாக பேசினார்கள். எல்லோரும் இன்றைய அமர்வு பொதுவாக தனி மனிதனுக்கு அந்த அரசமைப்பு வழங்கக்கூடிய கல்வி, பேச்சு உரிமை, தனி மனிதனுடைய வெளிப்பாட்டை எடுத்துக் கொள்வதற்கான நீதிமன்றங்களுடைய மொழி தாய்மொழி பயன்பாடு என்று சட்டம் நீதி குறித்து அதுல இருக்கிற மொழி அந்த தாய்மொழியினுடைய கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி அமைந்தது எனக்கு மிகவும் பொருத்தமாகவும் என்னோடு தொடர்புடையதாகவும் இருந்ததுல எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. அதுல இந்த கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு புதிய துறையை ரொம்ப அருமையாக அது ஒண்ணுமில்லை, அதுல இருக்கிற விஷயங்களை எடுத்து சொல்ல ஒரு சாதாரண ஒரு செய்தியை எந்த அளவுக்கு உலக அளவில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் அந்த டீடை படித்து அதில் எப்பொழுதெல்லாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பட்டியலிட்டு தருகிற ஒரு பணியை இந்த வழக்கறிஞர்கள் செய்கிறார்கள் என்கிற போது அதுவே மிகச்சிறந்த ஒரு தனித்தொரு தொழில்துறையாக வளர்ந்திருக்கிறது. எனவே இன்றைய அமர்வும் இன்றைய நடைபெற்ற 2 அமர்வும் நேற்றைக்கு நடந்த அமர்வும் இந்த மாநாட்டின் நோக்கமான இன்றைய நாளில் உலகளவில் சட்ட நீதி குறித்து என்னென்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் பரவலாக பேசப்படுகின்றன, ஆராயப்படுகின்றன, முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை எவையவை என்பதிலெல்லாம் பல்வேறு அறிஞர்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை வழங்கினார்கள். எனவே எல்லோருக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வணக்கத்தை வாழ்த்தி சொல்லிக்கிறோம். அனைவரும் எங்களுடைய சட்டக்கதிர் ஆன்லைன்ல பேப்பராகவும் இருக்கிறது, நீங்கள் படிக்கலாம், உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம். உலகெங்கும் இருக்கிற தமிழர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு தொடர்பான சட்டங்களை கூட நீங்கள் எங்களுடைய சட்டக்கதிர் இதழிலே நீங்கள் எழுதி உங்களுடைய பங்களிப்பை செலுத்தலாம் என்கிற வகையில் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பளித்த டாக்டர் வி.ஆர். சம்பத் அவர்களுக்கு நம்ம எல்லோருடைய சார்பு நன்றி செலுத்த வேண்டும். மிகவும் மகிழ்ச்சி. விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி. நன்றி. வழக்கறிஞர் அல்லாத ஒருவர் என்னுடன் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் எல்லாத்துக்கும் துணையா இருந்தார் கடந்த 3-4 நாட்களாக. திரு கமலஹாசன் அவர்கள் கடைசியா நீங்க என்ன சொல்றது? 1 minute. அனைவருக்கும் வணக்கம். மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்த டாக்டர் வி.ஆர். சம்பத் சார் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. சட்டத்தை பற்றி அரிச்சுவடியே தெரியாத நான் இதுல பங்கு பெற்று இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டது எனக்கு மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. காரணம், ஒரு ஜட்ஜை எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்றது, இந்த ஜட்ஜை யாரெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பாலிசி எல்லாம் என்ன, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாலிசி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு இது அமெண்ட்மெண்ட் எப்படிலாம் வருது அப்படின்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கினேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். தேங்க்யூ சார். Thank you for everyone. Now we are closing the conference. Thank you, sir. Thank you. வணக்கம். நன்றி. வணக்கம்.